Здравейте, зрители! Здравейте, зрители на канала Нардзон. Аз съм Картачи и това е поредното издание на Демо Ден. Този път брой 15. Не чакахте много време за следващия Демо Ден. Последно време много често се случват по една или друга причина. Просто много релизи мамка му. Всеки път казвам, сега до следващия Демо Ден ще мине повече време, ще мине повече време и нищо не минава. Минават се 3 седмици и айде пак. Или примерно месец. Се тая. Играта, която ще играем, би подхождала повече с винце, но съм си приготвил биричката тук. И ще видим как ще се получи тя. Дали ще ми се отвори приказката, дали ще ми се отвори наративното майсторство, да го наречем. Нямам идея. Но ще ми е нужно, тъй като играта е визуална новела. Играта, защото в днешния демо ден няма да играем няколко игри, както стандартно се случва, както по-скоро по-често. На този етап не съм сигурен дали мога да го нарека стандартно. На този етап може би вече си е стандарт да се редуват няколко игри с една игра, няколко игри с една игра. Прямо предния път беше The Dillfield Chronicle. В този демо ден е само Камифуда. Тя е визуална новела и картова игра в едно. Тя в общи линии е от български автори, от Пловдив, двама човека, Ангел и Рение, които ще гостуват в демо ден, на края на самия демо ден и ще отговарят на вашите и моите въпроси. Така че, ако имате въпроси към авторите и всъщност ако има нови хора, които се закачат стрима, кажа здравейте, алабала, какво е това, какво става, може да драснете удивителна въпроси и удивителна въпроси ще ви даде линк. Защо не съм си пуснал камерата, Васи? Супер аматьор. Удивителна въпроси ще ви даде линк. Удивителна въпроси ще ви даде линк, който е за един екселски файл в Google Docs или нещо такова, Google Drive, не знам как се води на този етап. В този файл може да вписвате въпросите си за авторите, с които ще разговарям в самия край на демото, което според техни думи е около 2-3 часа. Аз се приготвям за една идея повече време игра, тъй като в крайна сметка ще има много четене. Това е все пак визуална новела на първо място, мисля, че на второ място картова игра. Или на двете места в едно, това също може би ще ги питам, кое е на първо място играта. В смисъл, като описвате играта си картова игра ли казвате, или визуална новела. Нали? Или според хората, на които я описвате всъщност. Ето един въпрос, който си запомням. Очаквам, че ще ми отнеме повече време, защото ще се опитам да превеждам симултантно. Въпреки, че е българска игра, няма българска версия. И подозирам причината, че просто защото са ориентирали към съвсем чужд маркет. Ще се опитам да превеждам симултантно, докъде ще докарам с това не съм напълно убеден, тъй като имало предишни ситуации, когато превода ми идва в повечко. Неща като King of Dragon Pass, Pillars of Eternity и прочее. Направо са ме съсипвали от симултантен превод и в някой момент съм се връщал към... В смисъл, никога не съм се връщал активно в разигрането, но примерно съм тръгнал някоя поредица, съм е направил на преведена от английски на български, някоя по-наративна поредица, както примерно беше Pillars of Eternity и след това 2-3 поредици тотално съм отказвал да превеждам симултантно, защото ми се е оттелял вола. Но за едно демо, за един демо ден няма как ще превеждаме, нямам що... Не съм си спрял звука на телефона, не искам да рискувам. Не, че има кой да ме потърси, но рисковете на професията не се поемат, когато искаш професията да е изпълнена качествено. Горе-долу очаквайте около 3 часа игра и може би около час, 3 часа и половина даже бих казал игра и около час въпроси с самите автори на играта. Огънчето вече драсна линка за удивителни въпроси. Нали, наспамвайте го така от време на време, когато се сетите. Също така нещо важно,
авторите най-вероятно ще прескачат през стрима тук-там. Така че, ако видите някой с VIP иконката пред името си, тя е използвана за авторите на играта. Като цяло, тия от вас, които са зрители на канала от по-дълго време, знаят, че аз не си играя с випване на разни хора и някои да се правят на важни и така нататък. Като цяло е нещо, което не употребявам, но всъщност намерих добро приложение за VIP иконката в този случай, просто когато, може би това ще е начин, по който ще го употребявам, когато има някой релевантен за стрима посетител на чата, просто ще го флагвам с тази VIP иконка, както сега авторите. Нали, очаквайте, ако се появят с някакъв никнейм, то да е, само секунда, Arc2. Това е никнейма, с който най-вероятно се появят. И да, VIP иконката също така. Да може да ги разпознаете. Абсолютно да, това ще е някакъв тип правило за моя стрим. Защото в крайна сметка са ми я дали тази функция, защото да не употребявам. Друго, което искам да кажа е, че се надявам да не трябва да се употребява клавиатурата за това разиграване, тъй като ако трябва, ще трябва да сменям сетъпа на микрофона и това ще забави нещата. Тъй като микрофона сега в момента е точно тук пред мен. Буквално ето тук свършва рамчицата. Ето тук, сега си вдигна леко пръста, като съм го допрял. Ето тук свършва рамката на поп филтъра. Буквално ако вдигна малко самия филтър, ще го видите в екран. Ето го. Идеята е, че ако трябва да ползвам клавиатурата, ръцете ми няма как да останат там. Ръцете ми просто няма как да останат там. Както да е. Време е да пристъпим към самото разиграване. За тази цел ще си пусна играта и ще сменя екрана. Така. Хоп. Хе-хе. Що пък да тръгнеш от първия път? Така, окей. Това е друго. Това е стартовия екран на Kamifuda. Накратко играта, доколкото знам, като сетинг се развива в магическо училище, в което учениците по магия се дуелират магически с помощта на техните карти. Ти от вас, които следят канала ми от по-дълго време, знаят, че този сетинг не ми е чужд по една или друга причина. Съвпадение. Наистина съвпадение. Голямо съвпадение при това, но доколкото знам, картовата игра, която присъства в Kamifuda е доста по-биткаджийска, доста по стил Yu-Gi-Oh! Magic, нещо такова. Ще видим, разбира се. Напълно не съм запознат. Време е да пристъпим и към самата игра. New Game. Моля, избери трудност на играта. Стандартно предлага балансирано усещане. Стори прави дуелите по-лесни за тези, които се интересуват повече от наратива, а пък може да промениш по всяко време от опциите стандарт. Естествено, аз винаги игра на стандарт. Винаги игра на дефолта. Какъвто и да е той. Чуле, момче. Те ти дадаха име. Мрачна фигура, Уилоу и мисля, че беше нещо такова. По-скоро призрачна фигура.
както е, появява силует в мрака в общи линии. Ще бъда няма се опитвам да превеждам чак толкова нали, картинно, колкото се опитам да превеждам по-скоро смислово. Моята клетка беше студена и на мен беше казано, че заслужавам дори още по-лошо от това. Бавна смърт, така сте нарекли, The Long Death, не съм сигурен, предполагам, че не знам как си го преведа, нали, но го свързвам с бавна смърт, нали, мъчителна смърт все едно. Така сте нарекли. Малко ми е прекаленичко за вкуса, но в крайна сметка честно казвам, изглежда, че нивото на езика е с една идея по-високо, отколкото бих могъл да превеждам симултантно и да звучи добре. В смисъл да превеждам симултантно и да звучи добре, когато е бързо. И може би най-добрата идея ще е да си почна с директно на английски. Tall, slim and lithe. Да, до сега има поне 3 места, които се чуя как да ги преведа. И просто гледам да изскоча с нещо по-скоро, отколкото такова. Често казвам, може би да се върна от сами началото и да почна директно да си го чета на английски. Не се чувствам достатъчно уверен на този етап, за да давай на английски. Да, и аз така го виждам. В смисъл, не се чувствам достатъчно уверен със сигурност, за да съдейки по първите 10 изречения, нали? Буквално не се чувствам достатъчно уверен да превеждам симултантно. Willow, вярно, че е от дървото, между другото. Willow и като казват, че е от дървото. Окей, select difficulty. Тотално забравих, че Willow се казваше дърво. Кое дърво беше Willow, между другото? Брезата ли беше Willow? Предполагам, че беше бреза. Както да е. Няма значение. Тотално... Върба, да. Доста високо ниво на английски в играта. Първите 10 изречения, човек, дори. Have you heard, boy? They've given you a name. A willowy figure presses a silhouette against the darkness. My cell is cold and devoid, and I am told that I deserve worse. The long death, so you are cold. It's a bit too on the nose for my taste, but then it seems the pale host haven't dealt with something like you in quite a while. We can excuse them for being out of practice. The voice brings with it a smidgen of light. Lampposts harboring touches of green shade flame. Между другото, само секунда. Атмосферата ми е по-добра така загасено. Само секунда. Who are you? Boot heels tap on the stone at their approach. The sound echoes freely, amongst rafters hidden high in the gloom. A shadow becomes flesh, pale but lovely. He is the first coward I've seen in weeks. The guards dare not venture here save to bring me meals, and even then they are forbidden to bring up the lights. The man taps a key ring against the wrought iron bars of my cell. I wince against its high pitch. Weeks of silence have proved me fragile. I'm supposed... Some sekunda. I am, I suppose, something of a fool. Come to prove my moniker. My name is Professor James Iharam. I'm here to inform you that our illustrious masters have seen fit to grant you a stay of execution. A pause. I brush my fingertips against slight divots in the wall
at my back. 29. A carving for each day. Чат, ето, избираме. Това са книги игри. They were going to execute me? Въпросителна, или living is nice and all, but do you have any news on when I'll be allowed a bath? Чат, давайте. Това са новите книги игри. Действаме. Две е баня. До сега има 2 гласа за банята. Ще изчаквам по-малко. Well, aren't we cavalier? Commendable in spite, but I would advise a somber demeanor, lest you want prying eyes and ears to change their ruling on the sincerity of your regret. Iharam leans. He presses his face against the bars, speaking in whispers as a jar of fireflies chained to his belt. Спрях да чета адекватно, защото се замислих. Можеха да го направят да е такъв на клетката. Това е... Или поне да не бяха казали нищо за решетките. В смисъл, това е нещо, което мен лично малко ми подразни вниманието току-що. Speaking in whispers as a jar of fireflies chained to his belt illuminate his cheeks and phantasmal jade, pardon. Tell me something. Do you think people are deserving of a second chance? Depends on the person, I guess. A cautious answer. Good. Prudence serves those brought into the fold well, and it is so sadly a rare find. We Packsworn were born of our own mistakes after all. Second chances are a rite of passage. Does this mean you are letting me go? Conceivably, with a few conditions. How does that sound? A little conditional freedom? I pull myself up from my makeshift hovel of blankets and balls of dried gruel. My skin feels slick, grease-laden. It was some days ago I stopped noticing my odor, but it's easy to spot Iharam's discomfort as I approach. Better than conditional imprisonment, I guess. Good. Then answer me some questions. And remember, the fireflies will know if you lie. He taps the little jar at his waist for good measure. They say you don't remember anything, from the loop that is. I don't, it's mostly a folk. Или I remember some bits and pieces. Помним ли нещо в чата? Аз лично нищо не помня, не знам за вас. Не знам за вас. Окей, играем едно. Professor Iharam glances at the fireflies. The little lights dance serenely, like shooting stars in a glass cage. Moving on. Your pact master, has it spoken to you? I cross my arms. My skin is goose-fleshed and heavy on the feeling of hollow bones. No. I mean, maybe... I'm not sure, to be honest. You would know if one of the Eldritch has spoken to you. They are not subtle. They are not subtle.
The professor's gaze drifts. Up close he looks tired, to the point of teetering, and comfortable as such. What is it like? I mean, will it drive you to insanity? Possibly. Will it fill you with perpetual dread? Conceivably. Will you endure nonetheless? We shall see. Your little town. You've been informed of its fate. I avert my eyes. Cobblestone. I find it I find is much easier to face than contrition. My father told me once that there's little worse than a failure. I've had a lot of time to think on his words these last few weeks. Nothing but time, in fact. And while I'm not sure I entirely disagree, I don't think he was completely right either. What's worse than a failure? A monster? A monster doesn't regret. Yes, I understand what I've done. The professor grips the bars with both hands. His fists clamp tight, whitening his knuckles to the shade of a spectre. Nothing we do in this life can be taken back, Tarot. I know. Ihram nods. I believe you. There's a soft jingle, the clank of tumblers, and a rust-born screech. He holds open my cell door with an air of finality. The threadbare man turns on his heel and approaches the far wall. He presses an index finger to the stone, whistling as he works. A low thrum pulses in my gut. I watch as a fluorescent trail of violetings in mimicry of an arc pattern, which Ihram draws in the dark. Fresh air floods the chamber as the archway fills with crackling hues of fuchsia and amethyst. I bury a shiver. It is bright, a force like lightning, like the sun, and it calls my heart to rise in my chest, and my gut to churn, fearful. Well, come on then. This place reeks, you know. Where are we going? Like I said, kid, you are a packsworn now. Mistakes are in our DNA. So is living with it. Now, are you coming with me? Or do you prefer the company of your own field? I walk through an open door, bare feet on the damp presses of a stone box. That, I assumed until minutes ago, would serve me as a justly grave. The portal is fulgent and strobing, alive. Like a bonfire under moonlight, it pulls at my gut. Waking an anchor that has slumbered here in the dark. Waking an anchor, какво казах аз. And it is restless. The professor rests a hand on my shoulder. He guides me to the edge of the portal and leans in so that his breath tickles my ear. Try not to vomit. I just had my office cleaned. And I'm pushed through. My eyes sting, and the wheel of an infinitude, spirals and wisps larger than eternity. They collide in brushstrokes of cerulean and blood, and I am spec-dragged between them at the speed of a bullet. My joints stretch and bend.
The taste of iron graces my tongue as a low horn rumbles from a dead black star to the rhythm of my name. And then I fall into the cobblestone in a quiet room, seemingly illuminated by scented candles and gaslight. Remember to breathe. You had no lungs a moment ago, but you just gotten the fleshy bastards back. I choke on the foreign sensation of air pushing into my throat and my chest and my respiratory array. My heart is pounding, twinging, screeching for an escape. Blue stars shimmer in my peripherals. They warn me that I am 2 steps from a blackout. And my gut. I need a bucket. What? Don't. I puke. The prison gruel was not pleasant the first time it touched my lips. It is infinitely worse the second time. Professor Ihram rubs his temples. He mutters some indescribable mantra under his breath. Indiscernible mantra, по-скоро. Сета. Sorry. Just take a seat over there. There's a trash bin by my desk. The room is bright after weeks in my cell, but I get the sense it is far from daylight. Blue and purple hues mix like a paint. Pour outside a gothic-shaped window. The sky is a portrait of twilight, unhindered by a horizon. Small jars of fireflies, similar to the specimen on Ihram's belt, flow about the room. He pushes one aside carelessly on the journey to his desk. Чай бе, колко са големи тия светулки, че ги избутва, баси. Както да. It tumbles weightlessly through the air until it bounces off a nearby bookshelf with a clink, continuing its slow trajectory in the opposite direction. Where are we? Glomrod University, Institution of Learning in the Eldritch Arts. Oh. And... то беше казано някъде, аз не съм го проследил. Okay. And you are the headmaster, dean, president? The man snorts. Thank the Eldritch, no. No, I am a professor in the College of Ancient Secrets. I teach mostly Eldritch mythology and lore. The university is currently on a winter break, however. As such, I am one of the few faculty members remaining on campus until classes reconvene in a month's time. Huh. And they sent you to collect me because... I drew the short straw, obviously. Well, you're very blunt. I try my best. So, what am I? You are to be student here. I am? You are. And you'll succeed too. If you don't want the pale host throwing you back in their little slice of purgatory. Tell me, how do you enjoy the Pale Gardens? I hear the light deprivation is particularly soul-crushing. I swallow a knot of spit, нали? I understand, Professor. But, what is an institute of the Eldritch Arts exactly? Of course, you are pactless until a few weeks ago. This must all be confusing. Think of it this way. You've been moved from a high security prison to one for lesser crimes. A joke, lighten up, boy. It's as if a month in a dark hole rid you of your sense of humor. Though, to be honest, there is truth in all what I said.
Attending institutions like Glomrod is a requirement for all pacts sworn. Those who have formed pacts, willingly or otherwise, with an eldritch entity. Think of this place however you like. An opportunity, a bastion of warning, a place to meet others like yourself. But the truth is simple. People like us are dangerous talent. Pacts sworn are not born of fortunate circumstance. And surviving the strain of a connection with the Eldritch takes more mental fortitude than most possess. And a rogue pact sworn, left unchecked, well, you know how that ends, don't you? I hear the sharp pluck of a string stressed to snapping, over and over. An auditorium submits like puppets to something old, very old, suckling at the fire of anguish in my voice. And we all live the same, and we all live the same moment 1,000 times and more. The pale host assumes the mantle of protection for all. Those within the fold and those who are pactless, ignorant of the magical world. Part of that protection is ensuring that no loose cannons slip through the cracks. So, put simply, if you ever hope to live here, you will graduate from Glomrod Tarot. You will prove your undying fidelity to the pale host. Or you'll find there are worse things than that dark little cell. Ihram lets his words ring in the rafters of his office. Then he rubs the dark circled eyes with a sigh. So, now I've highlighted the threats of looming over you. The threat looming over you. Do you have any questions? 1,000, yes. A curious one. Unfortunately, I do have an appointment to keep. So, we'll need to hurry this along for now. Can you at least tell me what kind of classes I'll be taking? Sure, I could, but we have a month's time to decide on a suitable direction for your studies. I would instead advise taking some time to explore the campus. Perhaps something will draw your interest. In the meantime, university policy dictates new students must participate in a school club. Most clubs are currently on hiatus, as the majority of the students' body have returned home for the winter break. However, there is still one functioning at nearly 100% capacity. Only one? Is there a reason they are all still here on campus? There is a pregnant pause. After a moment, Ihram breaks the tension with a nervous chuckle. I think you'll fit in with the club members well. Did he just dodge my question? It is called the Kamifuda Club. Kamifuda? Yes, an old rite. One that holds great significance in the annals of Paxwon history. What kind of rite exactly? Kamifuda is an eldritch dueling system. A relic from a time when decorum was valued more than simply incinerating your opponent in balls of primal flame. Put simply, think of Kamifuda as a mock battle with another eldritch practitioner. Holy shit, guys. Не мога да го чета тук така. Не мога така с право лице да го чета, както се казва. It is performed via the medium of eldritch cards. The cards themselves hold echoes of power. And in some rare cases, echoes of the person or thing that created them.
As fun as getting slammed in the face with a ball of lightning that... As fun as getting slammed in the face with a ball of lightning does, I don't really know anything about casting spells. I wouldn't worry. There's a high skill ceiling to Kamifuda, but the barrier for entry is thankfully low. Eldritch formulae need to be known or generated for the use in the duel. In this case, you'll be drawing Eldritch energy from the cards. The energy then performs as the card's templated formulae dictates. Това е странно изречение. Мисля, че беше объркано множествено с единствено, както да е. Of course, how well you utilize that power, however, is still up to you. I rub my eyes with both hands. When I'm done, for better or worse, I find that I'm either in an exceptionally convincing dream, or reality has somehow mixed with delusion. Isn't that dangerous? You know, students indiscriminately throwing magic at one another. Oh yes, incredibly dangerous. Now, let's get you a deck. Let's do this, boy! Hey, I'm going to die in this place. Professor Iharam opens one of his desk drawers. He pulls out small ornate case. It is framed with silver and etched with a purple script that I cannot understand. Normally, you would have to spend quite some time, even months or years, building a deck of your own. However, I have no need for this anymore. You used to play? I dabbled. The things we do for love, huh? He traces the case's arcane symbols with this thumb one last time before sliding it across the desk. They are yours if you want them. I don't suppose they come with an instruction manual. They do not. But what do you say? How about a practice duel? Sure, so long as you don't set me on fire. I think I'll take my chances. Добре, правим го чат. Дуел. Listen close. Kamifuda was once regarded as a sacred ritual, boy. A rite of ritual combat between two eldritch duelists. In many circles, it is still respected as such. These are rules a decorum to follow. In Kamifuda, we each take turns casting spells. That there is your reserve. Окей. Резерв, добре. A reserve is a conflux of eldritch energies tarot, focused by the ritual of Kamifuda itself. It functions as both the fuel for your spells and your lifeline. If your reserve reaches 0, you lose. Simple as that. Your objective is to exhaust your opponent's reserve. Round 1. Добре. Draw one spell. Окей. Draw one spell. Това ми звучи адекватно. Completes gain catalyze 10. Catalyze нямам идея какво е. Предполагам, че може би е това. Is blocked. Channel 1 energy. Аха, това е ако блокирам нещо. Или пък... Има много символи, добре. Карам с базовото. Така. А той иска да ми каже нещо. Окей.
At the start of every round, we channel energy from our reserves, damaging ourselves in the process. We use this energy to cast spells, which we draw from our memory each round. Memory? The deck. Our round of Kamifuda is played in priorities. While you have priority, you can cast spells. When you spend on any amount of energy, you automatically pass priority to your opponent. A round ends when both of us have ended our priorities, willingly or due to being unable to cast anything more. Това са приоритет. Не, това е енергия, това е резерв. Ахам. Добре. Ще тегля, това е ясно. Priority passed. That's a ritual. Rituals are placed on the back row and have no immediate effect. A blood cost is demanded for a ritual to resolve. Whenever your opponent takes damage, that cost is paid accordingly. At the start of the next round, after we channel energy, all paid for rituals resolve. Разбрах, окей. Така, Magic Missile е ясно. Само че това е Draw One Spell. Cast, това е при Cast. Complete Skin Catalyze 10. Окей, то е ясно, че... What you just cast is a type of spell known as a sorcery. Sorceries are placed on the front row. They fight with opposing sorceries immediately. At the end of a round, any standing sorceries deal damage directly to their opponent, destroying any enemy rituals in their way. Holy shit! Трябва да защитя моя ритуал. Окей. Изблок Channel 1 Energy, може би. О, бой, това беше грешка, нали? Това долу има кръвта. Shit. Should your sorcery win the fight, it will become an attacking sorcery itself. Yep, окей, разбрах. I have nothing more to cast. I end my priority. Разбрано, добре. Мисля, че го разбирам. Това е ритуал. You are now free to use up your remaining energy and spells without passing priority to me. Защо? You may end your priority at any time by flipping the coin. When both of our priorities have ended, the round ends. At this point, sorceries will attack your opponent, така destroying. Това го видях вече, окей. Той играе Magic Lane, окей, Priority Passed. Magic Missiles, ясно, че ще ги играем така. Energizer. Все пак имам Magic Missiles, то път аз ще го начупя. Окей, Magic Missiles. Чу се дали не е добре да изиграя ритуал или просто си чупиме така картите по тъп начин. Добре, окей, ако си изиграя в някоя друга линия... Are the rules unclear? Kinda, ама няма значение. Това някак го изигра за жалост. Just thinking. Чай бе, той как че има още един приоритет отгоре? Priority ended. Той явно има някакси още един приоритет, ама не знам как. Нещо се обърках. Пак ми го наби. Както да е, окей.
Сега съм аз първи, окей. Аха. Channel 1 Energy. If it is blocked. Добре. Разбрах. Нали го блокира? Нали го блок... Явно блокът е когато нещо бъде сложено след това. Разбрано. Добре. Това играем някакво... Defeat. Okay. The final card lands, I fall to the ground breathless and beaten. Defeated. But my heart rate doesn't settle. It rises. Thrilling like the drums of war. My head feels light. And I am above my body. Watching a thin wreck collapse on the stone. Another failure for my life scales. Ihram words haunt me. He has plucked me from a noose at the sole direction that I prove the deservedness of my very breath. What a fool he was. I can't do this. I can't do anything. They will take me back to the dark little cell to rot. And it will have been earned. And then come the tears, the gasping, a desperation for air. Because I cannot go back there. And at once I feel it is exactly where I belong. And I beg for anything else, until I am wrapped in a scornful heat like a cocoon, blinded in chromatic flames, alone in a void larger than the universe itself. And I blinked, нали, pardon. What was I doing again? I stand before my opponents as they draw their first card. Right, we are performing Kamifuda. I look at my desk. A furrow scars my brow like an echo of something that I'm sure I've forgotten. Окей, играем с него отново. Тоест 26 кръв. Смятай. Изгубил съм срещу него с 26 кръв. Добре. Gain Q Reserve, дали си струва? Това ще му нанесе едно поражение, нали? Съм сигурен. Това ми изисква едно. Разбирам. Окей, разбирам. Окей, разбирам. Сега вече разбирам. Тия карти изискват никакъв ресурс. Супер. Правим го сега. Нямам идея, що моите са... Оле, майко! Смятай. Лол. Може му хакна тук осмица по принцип, сега забелязах. Сега разбирам. Леле. Лол.
Както да е. Това може би е по-добрия ход. Или пък не е. Сега ще остане на едно кръв, нали? Живи и здрави. -2. Добре. Това беше лесно, когато знаеш горе-долу какво става. Well, you're a quick learner, at least. Maybe other students won't eat you alive. How comforting. Now, as I mentioned, I have a previous engagement. Ikram scrunches his nose. I'd recommend stopping by the university bus first. You smell like death. Oh, and be sure to get yourself a uniform from the campus seamstress. I wouldn't mention her extra arms. She's a bit touchy about the subject. Report to the Kamifuda club room afterward. Are you going to give me directions or? Ikram clicks his tongue, making no effort to disguise his annoyance. No points for hospitality. He begrudgingly grabs a jar of fireflies hovering just above his head. He waves a hand over them with a two-toned whisper. If you get lost, ask the little buggers. They'll glow brighter when heading in the direction of the place you desire. Now, kindly get out. A gust of wind knocked me out of his open office door and onto my ass. The entrance slammed shut just as quickly. The journey to the baths was long, winding, and more than a bit suspect at the direction of the fireflies. But if nothing else, I did finally get my bath. Well, at least I'm clean now, and appropriately dressed. I adjust the jacket of Glamrod's uniform. A bit too loose, but it's certainly better than some prison rags. Professor Ikram mentioned I should head to the Kamifuda club room, but maybe it would be better to explore the campus first. Where to? Чат, имаме избор. Нямаме избор. Ще отидем в резиденцията явно. Сега как се... Окей, WASD. Може да отидем в Kamifuda стаята, но после. This is an optional encounter. Добре. Optional encounter. The dormitories aren't unlike the universities back home. Albeit the decor is about 300 years old, 300 years out of date. Small pressed in rooms with a single window. Barely enough room to stretch your wingspan from wall to wall, let alone fit a bed and a nightstand. Шивачката вече, казаха ни, че имаме униформа, така че шивачката вече сме я посетили. Some larger variations seem to have separate corner for a writing desk. A useful thing if you are so inclined. Still, you needn't share your space with a roommate, at least from what I've seen by peeking into open doors. And that, in my book, is already a win. For the second time today, I notice that I look like I notice what it looks like, plant life, pardon, това беше моя грешка, bursting through part of Glomrod stone foundations. Here in the West Wing dorms, the growth is clearly some sort of root or branch system.
tough, reedy bark pierces through from a lower level and continues up to the floor above. The strange mass cordons off a 10-foot wide section off to the corridor. If there was any foot traffic to speak of, I imagined the obstruction would it slow to a veritable halt. When my hand brushes the air near its surface, I feel a slight shock, like a cold static, pulsing up my fingertips and into my bones, calling from somewhere deep and distant. Touch the eldritch roots или leave the strange plant be. Какво правим, чат? Докосваме ли корените? Или да оставим растението недокоснато? Пипай. Така да бъде. I rest my palm gently against the old roots. They are warm to the touch, and deep beneath the bark exterior I feel a pulse. Tutum, tutum. A heartbeat. A shiver of fear twists up my spine. I try to yank my hand away, and as sappy red tendrils reach out from the cracks in the bark and bind my arm to the plant's surface, I wince. Something pricks my skin. My veins shudder, strobing a diluted vermilion to match the plant's tendril trap. I'm woozy, nauseous, world spinning like a top. Where am I? I stand before a rust-red tree with leaves that watch like eyes. It is taller than any skyscraper. It is wider than any pyramid. Its roots churn and reach and grow over a spiraling cosmos. And I stand in its shadow, a surface of endless black. A fleshy crease quivers in the bark. A hole pries itself open. It reveals a radiance of starlight within, bright and brilliant, searing my eyes. Inside I see everything, and I see nothing. And though I struggle against it, I walk willingly toward the eternal stars. Step by step. But then I'm touched by something hot. And hungry. So hungry. It grips the nape of my neck like a mother yanking its cub by its scruff. Irritated at the folly of nearly orchestrating its own doom. And this heat rises out from my own shadow, flames to eclipse the tree in a screech of... Да, Марти, българска е. I fall back onto the dormitory floor, gasping for air, sweet air. What the fuck? I grip my own throat in panic. The steam pours off my skin, blushed and pink to the look of raw meat. Something shuffles behind me. It sleeps at great remove from here and us. It only wanted you closer. But you are anchored. And that wanted you more. So much more. I nearly jump out of my skin. The voice startles me so. Over my shoulder, a poor postured boy lurks in the corner. He watches me with a vacant interest.
What the fuck is that thing? Roots of an echo. The corpse seeks to touch divinity. Feed until fed. Gluttoned to bursting. A god again. A corpse again. I crawl away from the whispering boy, careful not to touch the hellish plant. Да, Марти, нивото на английски е много добро, наистина. Нивото на наратива е много добро и това още на 10-то изречение усетих, че това не е игра, в която ще превеждам симултантно. I pull myself to the feet. My chest is on fucking fire. My heart feels like it's about to burst. I think that thing nearly killed me. It should have. What the fuck is he doing here in the hallway then? Starving. I risk a glance at the tree or more time and then the strange boy. What in the world have gotten myself into? This place is utter insanity. But the alternative is worse. And so I quickly turn back to the direction I came and try my best to forget. Така, клуб Kamifuda. Let's do this. Fireflies guide my way through dimly lit corridors. The time is early afternoon, yet Glom Road is shaded in blue hues of moonlight. Even in the dark confinement of the pale gardens, I seldom missed our cramped little apartment back home, nor the sounds of the interstate. Violent shushes по-скоро as cars passed to a chorus of rage-induced horns. Apparently, I was wrong. Perhaps, after all this time, I am simply homesick. Either way, I feel an emptiness here, like a stalwart void, demanding I hollow alongside it. Pardon. I push on toward the club room despite myself. Too many hallways here cast shadows blacker than the cell I was in just hours ago. And when I stop and hold my breath, I swear there is chattering in the dark, waiting between the drums of my heartbeat. It is nearly half an hour before I spot another student. She stands outside a marked black door, hands folded into her skirt, moving her lips as if muttering. Though no sound escapes, нали, по-скоро. The fireflies strobe as I approach, and I spot the sign beside the door. Excuse me, are you a club member? The girl jumps a hair before, stiffly turning to face me. She stares back blankly, quiet for 10 seconds, then 15, 20. Did I say something wrong? I'm looking for the Kamifuda club room. This is the place, right? Her mouth moves to the rhythm of a sentence, but if there's any sound, it's more akin to breathy squeaking. My heart sinks like a stone in my gut. Oh man, are you deaf or mute? I'm so sorry. I nervously scratch my scalp. If only I'd listened to my brother and taken sign language classes. But the girl shakes her head in reply. Oh, you are not? No. Her voice is quiet as a pin drop. Just soft-spoken then? Привет, Спектра. И на теб, Стефичо. Sorry, what? I lean in closer.
You shouldn't say I'm sorry to someone as a response to learning they are disabled. That's very rude. You might offend them. I flush beet red. At least when I was locked away, I couldn't make a complete ass of myself. Before I start saying I'm sorry for being sorry, why don't we just start over? I'm Tarot. Professor Iharam told me I'm supposed to be joining this club as a new member. The girl blinks once, then adjusts her glasses to sit properly on the bridge of her nose. Say again? I am also a new member. Wait, really? That's great. I mean, maybe we can commiserate with one another. I don't know about you, but this whole place has got my stomach in knots. Also, I'm not sure what it's usually like for new students coming in, but Professor Iharam was blatantly helpful. She pauses deliberately this time. A glint of curiosity sprouts in her eyes. You are a new student? Yeah. Is that weird? She nods. I am only transferring in from another club. New students don't typically start this late into the year. Ah, sure. Of course they don't. Thanks for the heads up, Ihram. The door of the Kamifuda club is left slightly ajar. Да, вчера завършихме Tales of Arise с Тефичо. Сега ще играя една седмица Shovel Knight Dig, която излиза утре, на 23-ти. Толкова дълго време чакам, игра от любимата ми поредица. Ще се разцепя, една седмица отпуска съм си взел. Ще се убия от стримване. И междувременно ще записвам и други неща, но ще стане и дума. Честит ти абонамент, между другото, подарък от маестро DPL. Вчера пусна 5 абонамента за края на Tales of Arise. You've overcome every woe. Бла бла бла, magic. Само за хората, които са гледат Tales of Arise, ще се сетят. Нека се върнем на играта. I pointedly glance inside. Anything to move the subject along. Inside, a tall blonde-haired boy sweeps a mound of dirt energetically into a dustpan. Между другото, удивителна въпроси. За тия от вас, които са нововлезли в стрима в момента, удивителна въпроси ще ви даде линк за един въпросник, в който, нали, за един екселски файл, в който мога да пишете вашите въпроси към авторите, които ще се включат в стрима на самия му край. Авторите са български, от Пловдив, двама пичаги. Ще ги включа за вашите и моите въпроси в самия край на демото. Хутъв белия картов. Inside, a tall blonde-haired boy sweeps a mound of dirt energetically into a dustpan. The faint murmurs of muted songs bleed through the clubroom's stone. He is humming quite the catchy tune. I get away from the door and turn back to the shy girl. Should we ask him then? He's gotta be a member. The girl peeks through the door. He looks busy. What if we are interrupting him? From his all-important sweeping duties, something tells me he'll welcome the distraction. She seems unconvinced. I push open the clubroom door, knocking politely as I do. Почти 70 часа ми отне спектъра. Почти. И не съм минал постгейма, но няма и да го минавам най-вероятно. The blonde Adonis turns to greet us with a flourish of his broom, like a knight errant showcasing his blade. Hey, there's a new face. Hey, the face is old. Just new to this insanity, I guess. He lets out a laugh all too big for my shitty joke.
Fair enough. It's not often I see perusing the halls that I recognize though. New student. I supposedly been assigned to this club. Oh, and this is... I gesture to the quiet girl, just as my adult brain catches up to my tongue. I guess I didn't get your name, but she's also new to the club. Not a new student though. Course not. Evie sits behind me in Advanced Poison Craft 203. That's a class? I never knew you liked Kamifuda, Evie. Why didn't you say something? Did this guy just ignore me too? Of course, I understand and respect your boundaries, Evie. What? He understood that? So, you are a new student. Ами, там където си говорихме спектра с тебе, беше някъде на около 35% ти от играта, минати. Never heard of a transfer this late into the year. 35-40% max. Never heard of a transfer this late into the year. Is this your first week? First day. First few hours even. I'm Tarot. Professor Iharam said to report here for now. He did? He flinches, pausing for the briefest of moments. Well, alright. I'll get you sorted. My name's Loon. I've been a member here for a couple of years. Though, I guess I should mention your timing is a bit poor. We already finished for the day, so the club's president headed out for other business. I was just straightened up. Also, while we would love to have you, we only take members with access to their own decks. I'm not sure how familiar you are, but some cards are fairly valuable artifacts. Namely, they're hard to come by. It is a hand-me-down, technically, but will this work? I hand Loon my deck, to his surprise. He shuffles through the cards with increasing momentum, smile widening as he reaches the end. Of course, this will work. He slaps my shoulder with a force that could only be equivalent to a silverback gorilla. I do my best to hide my wins. I should warn you, Kamifuda is a bit of a niche interest, so the others in the club have pretty tough decks. The result of a small, dedicated community. How about you, Evie? Are you set? Evie speaks in menagerie of mumbled breaths and tones. At the end of it, all I've managed to grasp is that she's referenced a small leather pouch in her palms. Really? I've never knew that about you, Evie. Welcome to the club. Are they using some kind of telepathy I don't know about, or... Hey, I've got an idea. Loon hurries into a large room adjacent to the entryway. Unlike the main part of the club room, there are no bookshelves, tables, or even windows to feature the university's strange sky. The floor is engraved with runic markings, framed by boundary lines not unlike a tennis court. Seeing as a formal introduction will have to wait, why don't we have just a little fun? Let's see what the pair of you are capable of. You both being new and all, it should be a bit fairer having your first match against each other. Without a word, Evie moves intently to the opposite end of the dueling court. I, in turn, feel the unwelcome shadow of anxiety breathing down the nape of my neck. Hey Loon.
I'm not going to be incinerated or anything in the process of losing this much, right? Another suspiciously large laugh. Shall we get started? That one's on me. I shouldn't have expected anyone to answer my very reasonable questions. Go! О, тя си има някакъв плеймат, смята и ние сме някакви, просто ние сме бедняци. Играем с 6 карти. И аз имам повече кръв от нея, окей. И даже имаме 6 ход. Тя нищо не казва, иска да каже нещо. I'm sorry, Evie, but could you repeat that? I couldn't quite hear you. No, yes. Vanguard 3 fights, Gain Shield 2. Какво значи Vanguard 3? Иди ми обясни. Тук е безплатната кръв. Добре. Уоу, Вейл. Legendary Initial. Gain Concentration 1. Добре. Какво беше Concentration? Нямам идея. Draw one spell. Warding Sorcery. Wow Veil. Ritualizer 2. Chakra Siphon. Channel to Energy. Нямам идея какво става. Струва ми се, че Vanguard 3... Абе, сега ще ги пробваме работите. Тази може би няма атака. Сега ще пробвам така. Your spells look kind of different. Hydromancy. Am I supposed to know what that is? It's a school of Eldritch magic. You don't know about the school? No? Nobody bothered to tell me. Frost wall. Wall is blocked. Okay, yeah. Careful, Tarot. Do you see what she's doing? Gaining power as she defends. Shovel Knight Dig изглежда много яко като концепция. Hopefully so. Така. Тя какво прави? Използва... Събира сила, когато се защитава. So, what school of magic is this? Exomancy. Is it powerful? They all are. If used properly. Така. Fights gain Q shield. Аре бе, мамка му бе. Мачкам. Finality completes gain. Така. Regeneration Q, окей. Две регенерация да печели, ако... Draw 4 spells. Priority Past. Значи едно концентрация мога да спечеля. Мога да му счупя тази глупост. Channel 2 Energy. Какво значи Channel 2 Energy? Аре бе, след това ще го науча какво значи. Just give me a moment.
Нали казвам аз? Companion Orb. Вау. Скъпаняшко беше това. Скъпаняшко беше това от нейна страна. Избомби ме малко. Окей, добре. Сега ще оправим. Sorry, I didn't catch that. What did you say? She said you're strong for someone who is new to Kamifuda. And I agree. I say I'm kinda dumb. And pretty much a failure, but anyway. Така. Окей, да, това е яко. Това е много добро. Бой, о бой! А защо аз изгубих? Както да е. Sorry, I'll let you think. Ой, поне не оставихме ритуала да се разреши. Добре, сега съм. Not bad you do. When I was starting out, I was barely fumbling around. What does fumbling around with eldritch spells mean? A lot of explosions mostly. Gain 2 shield. Gain numbing 1. Whenever you take damage, take that much damage minus 1. Голяма прецъкня, а? Изменти ме здраво. Но почти да е всъщност. Така, ритуала се изпълнява. Или не? Оле, не. Няма да стане, майко. Той е много голям ритуал. Гледай сега какво става. Бам! Инър, минър, нещо си. Давай. Opponent loses 2 reserves. Vanguard 12. Holy shit. Това е зле.
Моя ритуал за нищо не става там. А, не, окей, минус 6. Добре, ритуала се изпълни, добре. Няма идея какво е Ritualizer 2. Но вече няма и да разбера. О, вау. Като цяло малко по-дефанзивен стил сякаш имам от нужното, но... Само ритуали имам. Ай, ще разчитам на магиосничества. Окей, този ритуал сега ще видим какво значи концентрация 1. Gain 1 energy per round. Heavy's got a nice play mat. Тотално да. Аз съм с някакъв супер траш. Right клик докато си хавърнал над карта за море. Да, мога да си представя, че окей, това е добра идея. Кой да чете обаче? Окей, разбирам. Vanguard 3 Gain Shield 2, да, тук ще е точно колко да ме убие. Това са авторите, между другото, Насе. Затова са и свипче. Окей. Момиченцето замина. Чат, искам числа от 1 до 6. Давайте числа от 1 до 6, всеки по едно число и да видим коя карта ще събере най-много вод. Пет, 4. Така е, това не е много важен избор, за да съм напълно честен. Знаете ли какво? Защо да не използваме... Аз имам инструмента, белия азар е нашия азар. Това е брокола, за незапознатите, които не са гледали канала толкова често. Това е една играчка с зарчета, която ползваме за да рандомизираме неща. 5.
Добре, Стефичо, този път твой избор е валидния. Окей, Cure. Ай, ще избере 4, защото Gain 7 Reserve. О боже, аз трябва да ги обърна всичките, предполагам. Click anywhere to continue. Разбрах, това всичките ли са мои, може би? По принцип там ми се вижда много силно, но тази също не е зле. 7 Reserve. Finality completes gain 2 regeneration. Това беше много силно, човек. Това беше с 27 кръв. Някаква карта, ама с... Opponent loses 3 reserve, ако е блокнато. Както да е. Съм сигурен дали всичките ги взимаме. Изглежда, че всичките ги взимаме, но ще видим. Също така има и плеймат. Идеално. Cool. I lost. Evie blinks haphazardly as she pulls her cards one by one back into their arcane case. Blue wisps still churn in the air as embers settle to rest upon Clubroom's sabled stone. There is a heat in the air, separate from the ghosts of the conjured flame. I shuffle my cards back into Iharam's case quickly, but the heat grows like a fever. There beneath my skin there is a sun. It lingers, sleeping. It lingers sleeping. It wakes hungry. It eats. It lives again. Това звучеше много поетично и го прочетах трагично. Well done, Tarot. По-скоро тя го казва. You fight with a lot of foresight. Her soft croon-like voice shakes me from my stupor. Probably just beginner's luck. You are tough, Evie. A hand finds my shoulder. She's not kidding, new blood. Those were some good moves on your end. Have you dueled a bit before? Just once, an hour or two ago. Iharam taught me the rules. An hour ago? Something tells me the rest of us are in trouble. Maybe with some practice, you can even take on 3. It's been too long since the club's gotten a new champion. Of course, you have to go through me first. I managed to squeak out an awkward laugh. Loon is a bit too chummy for my taste, but if nothing else, he's the most helpful person I've met here so far. With my deck secured, I take a good look at the club room itself for the first time. Сега, между другото, е момента да го спомена пак. Ето тази команда ще ви даде достъп до лист, който лист в него може да си впишете въпросите за авторите, които ще зададем на самия край на демо ден към тях. Ако има такива, ако не е моята работа, в крайна сметка аз да задам въпросите. Учил съм и журналистика, ако не е друго. Трябва да мога. Та с тях ще си поговорим в самия край на демото, за да... професор Джинджер. Да, професор Джинджер, вярно. Си поговорим в самия край на демото с тях относно играта и нещата, които им аз и вие всъщност да зададете. Rows of windows let in what dwindling light seems to accommodate. The walls here are a classic kind of masonry, and from the pile of texts left on the tables nearby, I get the sense that Eldritch studies haven't advanced much in the last few hundred years. Before either Loon or I notice, Evie has already taken to a row of bookshelves against the eastern wall. She pulls a dark blue tome from the middle shelf and opens to a page with ink brimming in glitters of Lewakin gold. So what now?
Well, you should probably come back tomorrow morning and meet Trent. He's the club president. I'm sure he'll have something fun planned for you. Assuming he knows you're coming. I wouldn't bet on Ihram having clued him on that. Fair point. I'll let him know when I see him later. As for you, have you been set up with a dorm room yet? Може да му кажем no actually или I went over there earlier but I couldn't find anyone to help me. Ако имате предпочитания, може да кажете, ако няма ще продължа в някакъв момент. Аз бих казал no actually. Ако знаеш, ще аз си го обявя като разигране стил книгите игри. Те си имат една специфична аудитория, която нищо чудно не беше довтасала. Нищо, че изборите не са чак толкова много, нали, но... Figured. This time of the year, basically no one's on campus. Whole administration stalls to a halt, you know. But I'm one of the RAs for the West Wing dormitories. I can get you set up with an empty room if you want to head over there. Loon waves a farewell to Evie. On your way out, she mumbles something in return. Isolate in her newfound book. I ask him whether he actually understands her on the walk to the dorms. Frustratingly, he shrugs. We round the same hallway I visited earlier in the day. Unease the nape of my neck. Нещо не прочетах както трябва, но както да е. Ето фидбек, между другото. Мога да има някакви сцени, в които е окей да можеш да върнеш текста или да дадеш... той има лог, ето го, да. Супер. Фидбека ми е изпълнен. Така. Unease tickles the nape of my neck. Окей, да. Though Loon's presence surprisingly alleviates the worst of it. But as we pass the strange plant overgrowth again, I can't shake the sense that something about Glowrot is very, very wrong. When I was checking out the dorms earlier, I ran into a kid that was a little out there. He said some strange things. I'm probably making too much of it. Loon tilts his head thoughtfully for half a second. A bit thin, glasses, sort of nervous. I blink. Yeah, actually, do you know him? Sounds like you met Quizzle. He's actually a member of the Kamifuda club, though he doesn't come around as often as he used to. Loon howls. You okay? You're looking a little green around the gills. Yeah, I'm fine, it's just... When I was here earlier, something strange happened. Guess it shook me a bit. Strange? How? I contemplate lying. After all, if just a month ago I decided to tell anyone about cryptic visions I'd seen after touching a tree, I'm sure I would have been committed. But then Loon did just spend the last 20 minutes watching Evie and I throw spark and flame at each other. And that, as far as I can tell, was a pretty average afternoon for him. I may have accidentally touched that weird root thing we just walked by. And I think I saw some stuff. Actually, it felt like I was dying, to be honest. The whole experience was awful. Loon stops in his tracks. You touched the Vacus tree? His voice
squeaks a bit, making me flinch. If that's what the big old root was, then yeah. Is that bad? He looks me up and down. His face is a mix of skepticism and fear. I don't know. How do you feel? Fine now. In the moment, it was terrible. I saw, well, I'm not sure what I saw, but whatever it was horrible. And when I snapped out of it, I felt like I just not only dodged a heart attack. I've been here 3 years, Tarot, and in that time, I think 6 or 7 people have touched the Vacuous tree. Either on a stupid bet or an overconfident whim. You know what happened to them? Comatose, every single one. There's usually a lot of screaming. A few times, they even spouted a bunch of eldritch phrases before finally going quiet. But the result is always the same. Brain dead, forever. My heart begins to drum in my ears. Oh god, am I going to be okay? You are still standing, so yes, maybe? He pauses nervously. Maybe ask Hiram about it next time you see him. I note in frantic agreement. Why is this thing still on the school ground if it's so dangerous? Not sure. An old professor of mine told me once that the tree predates the school. He theorized that the school was actually built around it. For what purpose? Lon shrugs. Feeding the grounds with eldritch magics, maybe. Or perhaps the tree is the central pillar to Glomrod's pocket dimension. Not sure if you've ever noticed, but we are not exactly in Kansas anymore. And I've heard not all of the Pale's host universities exist in the little pocket spaces like this one. Maybe the tree is what makes Glomrod unique. Either way, I wouldn't recommend trying for a second game of Russian roulette. Duly noted. Lone picks up the pace again, though noticeably seems much deeper in thought than a minute ago. At the end of the hall, he opens the door with a set of keys clipped to his belt, room 517. It is as blunt as they come. Grey sheets, grey curtains, slightly less grey coke between the brick-laden walls. Home sweet home, what a thing. Well, first, Glomrod should fire the interior decorator. As soon as they hire one, I'll pass your comments along. I open the curtains. They are conveniently hung so that the perpetual light outside bleeds just into the range of the spot where I typically prefer to rest my head. But then I notice something. A bright red-blue butterfly sits on the window's wheel. It opens and closes its wingspan slowly, rhythmically, not a care in the world. And when a breeze lifts the creature out and away, it glides without a fight. It's perfect, thank you. Sure thing, man. And hey, if you ever need to, I don't know, talk, let me know. I raise a brow in reply. It's just your sudden transfer, and then you tell me you somehow survived an eldritch plant with a 100% KO rate. Look, we are all packed on here. Throw a stone down the hallway and you are more likely hit someone with a story like yours than anywhere else in the world. And we've heard it all. So just, if you need anything, we are here. That's kind of you, Loon. Thanks. Anytime. Well, I'll leave you to it then. Make sure to stop by the club sometime tomorrow.
Trent will be excited to have some fresh blood. And with that, he leaves. I spend a few minutes trying to redecorate after. That is until I realize my only current possession are the clothes on my back. That night, I never thought bed sheets could feel too soft. In the summers back home, sweat-soaked cotton was apt to stick to my back. As I tossed and turned in a bedroom that might as well have been a veritable broiler. Okay. Money was always hard to come by. If we were a month behind on rent, that figured us for being ahead of the game. And I would lay awake at night, feeling those cheap, threadbare, 30-year-old cotton sheets, and poured wishes into a voiceless universe for something, anything, just a little better. Now, here in Glomrod, the comfort feels wrong. The night is cool, the blankets are heavy and soft and thick. My stomach, for the first time I can remember, is utterly full. I have no worries about where my meal might come from tomorrow. And I paid for it all in blood. $1,200 lives. 1,237 in fact. Trapped in a wrinkle in time, birthed from nothing but my own crippling shame. I'm not a dreamer, I'm a parasite. So I crawl off the bed to curl into a claustrophobic little corner, lit by a single beam of moonlight. The stone is coarse and uneven, and punishingly cold. And I think it suits me better. I wake up later than anticipated. Calm swaths of light greet my window, but not of the morning sun. They are shades of gloom, the same blue and black and purple twilight which persisted through the night. Glomrod, it seems, is aptly named. My back is stiff from a night spent on the floor. Yet, after my time in the Pale Gardens, I find myself fairly used to the feeling of a stone bed. I take some time to head to the dormitory showers and sleep on the same uniform from yesterday. I'll have to see about getting another. Until then, Lune mentioned I should visit Trent in the club room sometime today, but maybe it would be better to explore more first. After all, Professor Iharam told me to familiarize myself with the campus. Where to? Сега ще има сигурно повече избори. Я да видим. Community Center има дуел. Охо, колко много различни места има. Айде първо ще минем през Уест Дорн. I stroll around the hallways before nearing my room again. I spy a glint of moonlight, subtle, catching on a sparse surface of glass. It comes from a small crack in the window, in the door, pardon. The dorm room to the left of my own. Нямам никаква идея защо казах window. Hello! Hey there! I shove my keys back into my pocket and approach my neighbor for what I assume is to be an obligatory hello. I'm Tarot. Your new neighbor, I guess. Quizzle. He leans back into his room for a moment, bites his lip, then pokes his head back out again. His eyes glaze over milky with a touch of silver, as if there are pale stars slumbering beneath the surface. She wanted to tell you she was sorry. Her heart still hurts, and so her words were like little knives
She didn't mean to cut you. It was her job to hold you. But the guilt made the knives much easier to hold. Excuse me? She tried to tell you in the auditorium, but you wouldn't leave the stage. And she was trapped with the rest of them. Their bodies become shelled, trapping in a different past. But it is now theirs. And they forget. I take a step back. My throat is tight, like 1,000 hands at my neck. Revenants of a theater. I dream of that auditorium every night, like a rewound clock. Did someone tell you to say that? Was it Ihram? My voice is thirst, ire, and guilt. His pupils constrict. Pupils, не съм сигурен как се произнася. Tell me to say what? That stuff about the auditorium. His visage crunches. Scrunches, по-скоро. Eyes widen like a cornered animal. And then comes shame, remorse and shame. His eyes glisten, a prelude to tears. Sorry, I didn't mean to. I'm so sorry. He shuts the door gently behind him. The sound of a deadbolt clicks a moment after. Strange. Very strange. I try to head back to my own room, but I find myself too anxious to lay my head down to rest. I remember my brother telling me once that it was a terrible thing to not feel safety in even your dreams. Even in your dreams, би трябвало да е по-скоро. Like everything he did, he was right. So I turned back the way I came. No harm in a little insomnia. Not if it hurts less than the alternative. Mystery encounter. Идеално. Going about my business on campus, I feel stark chill grip my spine. My knees buckle under the simple weight of gravity, and I find myself struggling to pick myself up off the floor in a daze. What in the... I rub my eyes. A faint warble blemishes the air in the spot I just passed through. It resembles a small wrinkle of heat, and is no larger than a foot in length, nigh imperceptible. I reach out a hand to touch it, but the strange ethereal crack in the air seems to carry no physical form. Instead, it fills my bones with frigid discomfort. Is this a nexus? Professor Ihram mentioned them to me in passing. A belated warning, he said. Scars, he called them. Scars on our reality. Places where eldritch forces of supreme power pressed on the veil between this world and another. As a result, they retain some measure of the eldritch energy which formed this nexus. Left alone, they will abate as the veil rebuilds in time. If they're meddled with forever, if they're meddled with, however, по-скоро, нали? Пардон. Привет, поздрими. Добре дошъл. Играем Камифуда. Честит празник. Верно е, човек. Ето защо. Аз съм много прост. Честит празник на всички. Аз тотално изключих, че почивам днес и че днес е работен ден реално. Би било работен ден, ако не беше празник, нали? Така, честито на... не честито на всички, по-скоро добре дошли на Дарса, истина поздрими. За да кажа няколко думи накратко на всички, които са дошли по-скоро, че се позахрани малко чата с нови хора. Това е Камифуда, тя е от български автори, играе демото й в демо ден номер 15. Удивителна въпроси ще ви даде линк за един
файл, в който може да вписвате вашите въпроси, които ще задам на авторите след края на самото демо. Те ще са част от този стрим. Ще си поговорим с тях на живо. Също така може да задавате въпросите си, да изчакате, когато видите самите автори. Но пък може и да захраните файла с въпроси, за да мога предварително, нали, да имам възможност да ги прегледам. Това е моят стандартен оверлей за демо ден по принцип. Благодаря иначе. Нали, старая се за оверлейте. Особено екрана, който е с такова, който съм си позволил и да се мърдат звездите за фона и прочее, ще го видиш там в лобито по-нататък. Продължавам играта. Нали, удивително на въпроси, ако ви потрябва на някой път да стигнете до листа, удивително на карти, знаете какво ще ви донесе, така че няма смисъл да ви казвам. Great danger is posed to any pact sworn, who might be unable to channel the energy within, yet great strength is promised as well. Every muscle in my body tenses. Things being as they are, I could use a bit of extra strength about now. Here goes nothing. I reach into the nexus, pulling at the remnants of eldritch energies within. A bitter cold sinks into my flesh. Visualize the strength I desire. Choose one. Чат. Трябва да изберем едно. Искам число. 1, 2 или 3. 1, 2 или 3. Сега, кое беше ритуал, кое беше... мисля, че това беше бойна карта, в смисъл спел карта, която е на първия ред, пък това е ритуал, майче. А може да е точно обратното. 1, 2 или 3. Искам 1, 2 или 3, давайте. Число от 1 до 3. Абсолютно никаква информация нямаме, освен какъв е типа на карта, която ние дори не знаем. Кое точно какво беше, така че избора е изцяло наш. Едно казва Дарсениста. Зная, че като фенове на книгите и игри всички вие много не обичате неинформирани избори. Поне така, нали, съм научил във времето, но ще задам няколко така 10 на 20-30 секунди, хем да мога да кажа няколко думи спокойно. И ако някой пише друг, добре, ако не, нали, може директно ще избера едно, нали. Горе-долу това, което планирам да се случи, мисля, че още може би около час игра имаме някъде от това демо. Забавляваме се и с такива, особено като са на стрим, нали? Да, зависи от избора точно между другото и зависи дали да на стрим или не. Но, имайки предвид, това в никакъв случай не е упрек на играта. Този неинформиран избор няма да доведе до епизод край. Нали, това е по-скоро каква карта ще добием като бонус. Някъде около час остава до края на демото, така на око, може би. И в последствие ще включа самите автори на играта. По-скоро, ако е наистина за час или по-малко, няма да направя пауза на стрима. Но в противен случай мога да направя малко пауза между самата игра и сегмента с тях. Ще видим точно как ще се случи. Също така искам да кажа, демо ден 16 също предстои много скоро. Вече е излязло демото на новия Star Ocean и също така има една друга игра, която ви обещавам от 2 години, че ще изиграем демото, защото авторите от 2 години обещават, че го има, но този път наистина ще го има, нали, не ме цитирайте, този път наистина ще го има според тях и това е играта на Марко Beyond Brave. Това е метроидвания игра, съвсем в моя двор, дет се вика. И те също ще се включат по подобен начин, по който авторите на Kamifuda ще се включат в самия стрим, за да може да си поговорим с тях и да може да получат вашата обратна връзка за играта, да получат моята обратна връзка за играта евентуално и също така да им зададем някакви въпроси. Тази игра няма ли да довършваш на следващия стрим? Тя е това е демо ден. Демо ден е инициатива, която в общи играем демата на различни игри. Този път е демото на тази игра. 15 брой на демо ден, между другото, ако ти е кеф да гледаш различни игри за по-малко в демо стил, точно мога да прегледаш записите от демо ден. Удивително на YouTube, знаеш, ще ти да е, също това ще го напиша, ще да е линк за канала ми. Ти си го и гледал заради някакви неща, най-малкото със сигурност. Да не,
съдейки по нивото на английския, за жалост няма какво да направя тази игра в канала. Не бих искал да играя на английски, особено като е толкова кратка игра. По принцип, плана ми е доколкото ми е възможно, ако една игра не е първоначално озвучена, винаги да си я превеждам. Просто нивото на английски е значително над това, което аз мога да си позволя да превеждам симултантно и да звучи добре. И по-скоро бих си изиграл за себе си. Поне от това, което съдя до сега, спокойно бих си изиграл за себе си в някой момент, като получите каталога си. Добре, едно. Избираме едно. Seeker. Hits opponent, gain Q energy. Cool. Не е ужасно за последна на ход. I push through the bitter cold, drawing the energy into a Kamifuda card by force. And with a new breath, I feel stronger. That felt weird. But also good. I should keep an eye out for more of those in the future. Добре. Няма да има инфо с дясно копче. The shop lets you purchase spells. Cool. I stroll across the other side of the campus. With the majority of Glomrod's population currently absent, the university is, for the most part, unnervingly quiet. If you stand still for just long enough, you can even hear the wind howl, scouring a labyrinth of vacant halls. I am therefore surprised as I spot a sizable archway into an unfamiliar wing of the campus, where more than the ominous trappings of the stone haunt one's ears. In fact, I hear music. I follow the sound of an organ. It plays quite liberally, Buxtehude's toccata in D minor. Брей ти да видиш. Брей ти да видиш. Супер. I know because my brother... не бих казал, че е известно. В никакъв случай не бих казал, че е известно. Точно за това се очудих. Въобще даже. I know because my brother once played an arrangement of this piece for piano to absolute perfection. Though that memory might as well be sun-bleached painting, faded and distant with time. I pass under the prodigiously sized threshold. Engraved in each stone is the lettering Center for the Arts. Butterflies besiege my stomach. I didn't expect a place like this to entertain the merit of creative arts and all. After all, по-скоро. After all, who has time for a painting when there are blood rituals to be done? Nonetheless, I am glad. Here, surrounded by the faint echo of a baroque melody, I feel an intangible comfort. Like an old friend inviting you to warm yourself by the fire. It is a gentle repose. There are scars, no open wounds below the surface, sure. But so long as I do not step foot upon a stage myself, perhaps they are content to slumber. Much like the rest of campus, the center
for arts is not built in a way where one might be able to intuitively navigate it. Still, I stubbornly search for the source of the distant organ. The halls here are disorganized and winding. They are filled to the brim with small wooden doors, which lead into claustrophobic rooms. Small retreats for musicians to practice in relative seclusion. It is unlike my late brother's university, from what I remember anyway. I was very young after all. A few minutes into my unfruitful organ hunt, I spot a dark-haired girl climbing a makeshift ladder. It consists of 3 stacked chairs and a shabby coffee table for the base. She carries a fairly expensive-looking bassoon with her, holding it improperly by the buckle. As I approach, she finishes shoving quite roughly. I might add, нали? The instrument atop a very tall and very dusty statue. She then begins to climb down her makeshift tower, dismantling it with her descent when I ask her, "What are you doing?" The girl hops off the coffee table without a care and takes a moment to dust off her skirt. She responds quite matter-of-factly, "Putting up the wards." "The what now?" "The wards. The Eldritch wards. The Eldritch wards, pardon. Wards for what?" She pauses for half a second. "It is your first day or something? How could you not know about the wards?" Well, actually, not far from it." She begets an impish smile, though only for a moment. "They are for the curse." "A curse?" "Mm-hmm, a real bad one too." "What kind of curse?" "Have you ever seen old documentaries on the Black Plague?" "Are you seriously about to tell me that this curse infects someone with the bubonic plague?" She sets her hand on her hips. "No, of course not. It gives them a version of the plague where large purply tentacles reach out of their eyeballs." "And you're protecting us from that with a bassoon?" "Absolutely, 100%. Chat, I think you're fucking with me. Или, yup, that totally checks out." Изборът е ваш, както се казваше в старите книги игри. Баба се. Добре. Дарсън изказва 1. Аз също съм за 1 по принцип. Бих казал сигурния избор. Тази погледа си е все едно не я слуша китарата, принципно. Басинета, пардон. "I guess you should climb back up there then. After all, there isn't the slightest chance I could be telling the truth. So there's no reason to be worried. There's no way removing that very ordinary looking bassoon from the top of a naked statue might somehow backfire, thereby infecting you and anyone in 100-foot proximity with a weird tentacly plague. Alright, maybe I should think about this for a minute. Anyway, see you." She skips past me in a flash, and all too quickly turned down the next corridor. Frankly, like someone fleeing the scene of a crime. Wait! But the girl was gone.
I stare at the seemingly harmless bassoon for a few times, and then turn back the way I came. Nonsense or not, the last thing I need are tentacles in my goddamn eyes. Later that day, as I walk through the university's winding corridors, I can't help but overhear a conversation. A frantic student, nearly in tears, proclaims to a friend that her bassoon is missing from her dorm room. Seemingly like a magic. A coincidence, I'm sure. Я да видим какви карти мога да си закупя. Нека видим какви карти мога да си закупя. Deep in the recesses of Glomrose Hall. Well, I'm almost certainly, most definitely, completely lost. Again, I try to parse any differences in the stone around me to no avail. Either Daedalus himself made this labyrinth of a campus, or my exhaustion has finally caught up to me. Because I could swear the last 4 hallways have looked exactly the same. I check Iharam's fireflies for guidance. For the first time since he's gifted them to me, the insects seem to slumber, though little specks in place of their usual vibrancy. I suppose this is karmic revenge for all those times I complained about my phone's GPS. The door on my left creaks open, though only a sliver. The faintest hint of a silhouette hides behind the door in an oppressive darkness. 3 long fingers poke out and curl onto the door. Dark, sharp and spindly things. Fret not. Little packsworn, little light kindling in the dark. Thou art not so lost as to be frightened. A violent chill runs up my spine. I am plagued by a visceral vision of unwitting flies trapped in the webs of ever so patient spiders. But a man or a creature or thing does not move despite my reluctance. It waits patiently. Who are you? Forgive mine intrusion. I sense thine heartbeat at your approach. My heartbeat? This touched by fire, no? And so thine blood flows to ember, a stargaze blessed, until it is they whom gazes into thee. It has been some time since a packsworn tread these halls of such pedigree. Indeed, thou art rarity. Tell me, little packsworn, would you humor me a moment, that I may touch echoes of an age forlorn, slumbering within thee? I'm going to be completely candid with you, because that really seems my only recourse at the moment. I'm not so keen on seeing whatever you've got behind that door. Terrified, actually, so... afeard is he, afeard of but a humble collector. Take heart, I shall maketh your visit comfortable. The door swings open. Yet, it is a swirling ink-like night, and the chill touch of the eldritch that fill my view. When I open my eyes again, I find myself in... Is this a market stall? The packsworn speaks correctly. I nearly jump out of my uniform. Holy... What are you? And where the hell did you take me? I am known as a shopkeeper, collector of trifles, once lost or abandoned to dereliction, purveyor of the very same. The strange creature watches me curiously as he drums his long fingers over the goods of his station.
You work for the university? The shopkeeper minds... The shopkeeper minds his shop. Nothing more. I see. Then, why are you wearing a suit? Those to me, no? Weighed by a pestilence of fear. I would not have mine guessed discomfited. Does this form not set thee at ease? I mean, honestly, kind of, yeah. My heart is still beating out of my chest. But all things considered, the sheer confusion at the sight of you is doing a lot of heavy lifting here to ease my nerves. A gentle croon emanates from somewhere deep in the shopkeeper's form. It feels pleased. So what do you want from me exactly? Thou art touched, little packsworn. Thou walkest in the shadow of an iridescent star. Yet I languish. I beseech thee, share with me what star does thine unwittingly relinquishes. Those faint embers of power, of mine perished age, of my age to come. Of mine age to come. Много странен начин. Съм сигурен дали е староанглийски или някакъв псевдо-староанглийски, обаче много странно са конструирани нещата. Подозирам, че е второто, честно казано, но работи за объркването. Thou only needs to sit beside me a moment. Thou only needs. Сета. Шекспиров. Въпросът е дали е Шекспиров или е псевдо-Шекспиров, но и в двата случая работи. And in exchange I shall trade thee baubles. Yet baubles of might to befit thine pedigree. Dost thou not seek the strength in the eldritch powers? A means to unfether thyself from thine worldly jailers. There is a wanting in my chest, a deep compulsion that both tantalizes and terrifies. And before I can even manage a word, most excellent, I thank you for accepting mine accord. Така. То работи ли в левове? Стискаме палци да работи. Фростринг, между другото, беше хелава карта. Това също ми е кеф. Това е една девятка, която си е супер. Това е идеално. Това даже може би беше най-добрата карта. Често казвам, Frostbolt беше по-яко, но... Така, size of the deck. Какви стиск? Аха, окей. Разбрано. Ся. Frostwall. Често казвам, няма причина всичко да не ми е Frostwall, бе. Вместо това. Frostring Vanguard Block. Draws one spell. Ритуали ползвам прекалено малко. За да си струва да ги имам. Този instant skill също така. Този може би.
Ма се чудя за него, няма много смисъл. За всяка цяло така ме кефи да труша инициативата на съперника. The size of your deck must be exactly 20 cards. Окей. Gain Regeneration Q, може би. Струва ли си 2 регенерация на този етап? Не съм сигурен. Не, всъщност... Да, така е окей, нека да пробваме с това тесте. Ай... Моля да продавам карти, не, явно. Упс. I awake again, standing in the very house I left mere minutes ago. Or was it hours? Or even days? There is a slight ache in my head. Yet it feels good, strong. And the new cards in my deck, they are very real. I should be wary of whatever things this thing was. Нали, пардон, мисля, че това каза. That thing was, да. But it might not be so horrible to visit if I need more Kamifuda relics at least. Така, чат, мисля, че отиваме към последен дуел за демото. Нека да видим. Сигурно ще има диалогче преди това, да, естествено. I head to the club room before the day completely slips away from me. Like yesterday, my halls are eerily quiet. My halls? Не. The halls, какво говоря аз? In the past, I always considered myself someone who enjoyed a bit of self-imposed isolation. But there's something about this place that drudges fear when walking alone among the silence and the stone. I make a mental note to ask one of the club members how busy Glomrod is during the year. Given the size of the campus, I would assume at least 1,000 students, if not more. Though the thought of thousands of packs sworn seemingly in similar situations to myself, mucking about their lives is a disheartening one, to say the least. Outside the club room, a tall, well-built man speaks with Evie. Like the rest of us, he is dressed like a student, though clearly a bit older than Evie or I. We are glad to have you, Evie. It's been a while since someone has taken an interest in the lore encompassing aspects of Kamifuda, at least here in the club. I think you bring something really great to our dynamic. He brushes a thumb over his right ear. Sorry, Evie, I think I'm having trouble hearing today. What did you say? Instead of elaborating, her eyes glue themselves to the floor. Until she notices me and points over Trent's shoulder. Wild guess, you're Tarot. Guilty. Trent, I presume. That's right, I'm the president of the Kamifuda Club. I apologize, I couldn't be here yesterday to welcome you. I was on the other side of the campus. On business, I guess you could say. I could say, pardon. But that's not important now. First, I want you to know that I spoke with Ihram, and I understand a bit of your situation.
Really? Would you mind explaining it to me? Because honestly, I'm mostly walking blind here. Well, I can certainly try. But first, we have a bit of a problem. We are currently locked out of the club room. Locked out? Yes, my fault. I forgot I lent my key to Lun, since he volunteered for cleaning duty. I'm wondering if you and Evie could go grab him. I scratch my head. I don't mind, but can't you, I don't know, use some kind of spell to open the door? Trent fidgets a bit. Here it comes. I may or may not have placed a warding spell on the club room, which may or may not turn anyone who tries to open the door via force into a raccoon. A raccoon? Why? Because they are nature's little bandits. Anyway, it's probably safer if we use a key. I let out an audible sigh. Какво ще кажем, чат, ако имате претенции вие? First, there's tentacle plagues, and now doors that turn folks into raccoons. Втория вариант е So, a club where people throw volatile and deadly spells at one another. Често казано бих казал едно аз, но... Даже няма какво очакам. And also, his door that turns folks into raccoons. This school is absolutely bonkers. You know that, right? Really, I feel like it's actually gotten quite tame over the last few years. Ignoring that, well, what do you say, Evie? Shall we go to Lun hunting? I'll take that as a yes. I saw him about half an hour ago, near the faculty offices. Maybe he went to speak to Professor Ihram. I'll start in that directory. Direction по-скоро, какво говоря? Директория е друго. Когато работата ти идва и стримовете. I'll start in that direction anyway. Wander aimlessly until we find him? Got it! Whatever works for you. Evie and I head out shortly after. I ask her to lead the way. Quiet or not, she knows the campus much better than I. In fact, we make our way to the faculty offices in about 6 minutes, rather than the 10 to 15 it usually takes me. I sneak a glance at Ihram's guiding firefly jar, still tied to my belt. Have you been taking me on the scenic route this whole time? Still, after another 10 minutes of exploring every nook and cranny of the faculty office's corridors, without a single Lun in sight, I start to worry we won't be finding him anytime soon. Hey Evie, is there anywhere else around here he might have gone? This is the edge of the South Campus. The only thing past here is the Forbidden Wing. Suppose Lun is daring? You think he might have headed in that direction? She shakes her head. That part of the school is sealed off with magic. Once you eliminate the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. You've read Sherlock Holmes? I watched the movie version. Though I do like to read quite a bit.
This time I don't even try to decipher the words. In any case, we might as well check. Worst case scenario, we don't see him, and we head back to Trent. Okay. Not far from the first steps, in this strange stone wonderland, there waits a narrow hall. The corridor must be at least 100 feet in length, and so narrow that Evie and I must shimmy through the other side. Like so much of Glomrod, it is poorly lit. Though through the other side, a slight blue ambience blooms brighter than anywhere else in the school. Evie leads me through, albeit a bit nervously. The corridor exits into a small, secluded chamber, circular in architecture. Directly opposite the entry corridor, an arc-like opening features two granite doors, at least 15 feet in height. The doors are open, though just a crack, maybe 3 feet in diameter. Enough for someone to comfortably walk through. The space further in is dark, blacker than black. And on the ground before it, a glass material glitters in the gloam. 1,000 shards of varying size and color are scattered around the doors. They exude an ever so gentle fog of silver vine blue. That can't be. Let me guess, the sealed off corridor is now unsealed. Evie ignores me. She rushes to the doors. The strange shards crunch under her feet. And as we approach, I realize that there is a slight chill in the air. I wrote a paper on Angel's word last year. This was one of her 5 perpetuums, one made to last in perpetuity. Angel? Shara Angel. She was a member of the Pale Host over 3 centuries ago, and arguably the most powerful pack sword in recorded history. It is said she became so infused with the energies of the Eldritch that the final 2 years of her life she did not move from a small rocking chair quartered away in her study. Her servants reported she did not eat and did not sleep. She only stared unblinkingly at her ceiling, which years earlier she commissioned to be painted as a replica of the constellations viewable from her childhood home. She didn't move for 2 years? How is that even possible? What of bed sores? And bad pants, for that matter. Evie shook her head. I don't know. But there are interesting accounts from her serving staff regarding her final words. There are also many contradictions, unfortunately. But the one common theme is that when Angel finally snapped out of her trance, she claimed to have seen the next world to come. Shara Angel died an hour later. The next world to come? I never liked the mystifying or the miraculous. Not those mysteries don't have their merit. Not that those mysteries don't have merit, really. But I prefer a quick and veritable truth to one seemingly unearnable. As for the miraculous soothsayers and lunatics heralding tall tales, when I was a kid, I wanted to be an astronaut. Every Wednesday afternoon, I snuck away to the local library and read books on the wonders of the cosmos. And they were wonderful, not miraculous.
I was sure there was a logic to the universe, physical laws. That, of course, was before a horde of cloaked strangers descended upon my audition at Oid's Hall, and then proceeded to incapacitate me with some causal lightning to the face. When I awoke in the Pale Gardens, a light devoid prison manned by eldritch practitioners, I was quite perturbed, to say the least. I said quite a lot of offensive things to my capturers, called them crazy, cultists and fools. That was, of course, before I learned my humble audition at Oid's Hall had been repeatedly transpiring for about 2 months, rather than 20 minutes. And suddenly, all the logic in the cosmos went out the fucking window. So the most powerful pact sworn in history made the ward that had this door sealed off. Yes, supposedly, though she was very young when she created the 5 perpetuums. They are said to each harbor secrets even the Pale Host considered too dangerous to archive. Well, there's 2 big things to take away from this all. What are those? First, either Ainfel's seals weren't all that they cracked up to be, or whoever's through this door is way above our pay grade, so to speak. Second, you are very talkative when it comes to dead eldritch historical figures, Evie. What? I don't... I flashed her a smile just before stepping over the littered field of crystals. I prod the stone archway with one of my index fingers. It is starkly frigid, and as I lean my head into the darkness within, I am able to see my breath in front of my face. The surface of the stone doors themselves are old and weathered, but a quick brush of my thumb finds a glittery material like that on the floor below. Whatever had shattered was either part of the door's magic, or the magic itself, really. At least from a novice point of view. Tarot, I don't know if that's a good idea. Really? Because I'm positive that it's not a good idea. But then, Trent did send us to find Leon. Who are we to deny it, our illustrious president? Her squeaks are a bit louder this time, albeit still undecipherable. Haven't heard the tale of the curious cat, have we? The voice, though pleasant in its own right, sends a shiver down my spine. Another student stands but a breath behind Evie and I. Her expression might as well be carved from Glomrod's very stone. And at once I feel a strange and familiar heat rising in my gut. And I am reminded of my vision in the nexus of the vacuous tree. And the all-consuming fire which burnt it away. And something watching me from just over my shoulder, bright and hungry. Something curiosity killed it. Something curiosity killed it. По-скоро не е запъване, не я знаех като фраза. In efficient and brutal fashion. This wing is off limits, likely for good reason. Mayhap this kitten harbors a death wish. Before I have a chance to respond, the stoic student waves a hand. Her fingertips crackle with an
innumerable shades of fluorescent pink and amber. The colors settle as little embers, which surround her palm in synchronous orbits. The open chamber slams closed with the thud, nearly crushing me in the process. As the eldritch energy fades from her vessel, small cracks begin to eat away at her fingernails. She pays them no mind. Trisela? Evie holds her hands in her lap. She is quick to slouch in the other girl's presence. Evie, I think you'd know better than venturing into this part of the campus. She tries to squeak out a response. I click my tongue. The poor thing looks petrified. That's on me. I convinced her to come this way. You? You are not a student here. I'm new. Fresh off the boat, in fact. Whether she silently contemplates or takes the moment to examine my person, I'm not sure. But after an uncomfortable 10 seconds or so, she glances at Evie for confirmation of my words. We are new members of the Kamifuda club. Trent, the club president, sent us out this way, looking for another member. Head back the way you came. No offense, but shouldn't we inform someone about this? Her blank-faced reply bores a hole through my skull and into the stone door at my back. And I begin to wonder if after university she might seek employment as a statue. Добре. I have already informed Professor Iharam. He is on his way as we speak. You, however, you should not be here, as I've already clearly stated. You are a new student, so I would not expect you to have attained a healthy level of self-preservation as of yet. Be forewarned, these halls are dangerous. If you wish to leave them, I suggest you curb yourself from delving into darker corners of this place. If you are able. I nearly say something on reflex before a light tug on my sleeve catches my tongue. Evie pulls me rather forcefully back the direction we came, and despite my heart drumming in my ears, I relinquish the will to argue and follow Evie back through the narrow entry. I spare a singular glance back at the silver-haired girl as we near the exit, but from my vantage, she is already gone. When we are more than a minute out of earshot, I find myself chewing the inside of my cheek, anxious. She was a bit cold. Evie nods. Do you know her? That was Trisela. She is top ranked academically in the school. I roll my eyes. Of course she is. Well, hopefully I don't have any classes with her. She's also vice president of the Kamifuda club. Why? Upon returning to the club room, we find Trent and Loon happily cackling over a recently finished Kamifuda duel. Upon close inspection, a few strands of Loon's hair still smolder. Hey guys, where have you been? Looking for you. Oh yeah, Trent mentioned something about that. I think I made it here just a minute or so after you left. The vein in my forehead begins to throb. I realize a school of eldritch arts doesn't exactly vibe with cell phones. But you think they would have come up with the magical equivalent by now? You know, to at least save on walking time.
Loon, why don't you show Evie a trick or two? I need to speak with Tarot in private. It's a date. Trent pulls me into an adjacent room where I dueled Evie the other day. He closes the door behind us. His expression is noticeably solemn. What is this about? You surviving this coup. Which in your case just means surviving. Alright, I'm listening. I understand you were packless until a few weeks ago. I also understand the pale host have given you a rather short probationary period. That's right, though honestly Ikram was pretty vague about it all. Trent snaps his fingers and a small meeting table paired with 2 chairs manifests at the center of the room. I really need to get on learning this whole magic thing. Чат, мисля си направим една пауза между другото. Струва ми се удачно, защото доста време е минало. Струва ми се удачно да направим една пауза. Затова ще ви оставя в лоби екрана. Хоп. И даже ще направим една битка. Но знаете ли какво? Само да изключа звука от играта. Как се изключва звука? Точно така, мисля, че намерих начин. Така, и ще пусна музиката иначе. Ето така. И ще направим една битка. Да видим кой ще спечели. Пускаме шоудауна. Отново ви напомням. Пишете вашите въпроси. Ето тука. Ако съберете въпроси, които ме изкефят, със сигурност ще ги питам авторите, след като завърша своето демо. Правя една 15 на максимум минутна почивка и се завръщам. Така. He beckons me to sit. He beckons me to sit. Then begins to rifle through a small book bag and pull out pieces of yellowed parchment. There are 6 in all, and each bears a different looking symbol inked with ornate complexity. Ihram's not great at this kind of stuff, though he means well. The reason he didn't tell you more likely is because he didn't want to worry you. But the truth is, the pale host rarely divvy out probations longer than a semester in length. What does that mean exactly? It means if you get to the end of the semester and they are unsatisfied with your progress, you are likely going back to the Pale Gardens. I figured that would be the case, but I thought I'd have longer than a few months. The hosts are a nervous bunch, for a good reason. But if it's any comfort, I know for a fact that you can impress them. How's that? Because 4 years ago, I was in your very same position. And hey, look at me now. Although fleeting, his honesty fills me with some semblance of comfort. You're packless then? Most folks attending the university were born packless. Pact-born, those who are born into hereditary pacts, are very rare. It's just that usually those eldritch bastards target kids quite a bit younger than us. Can't unsee the Elden Ring. Нямам никаква идея за какво говориш, човек. Elden Ring само знам, че съществува. И често казвам, може би искам така да си остане. Which means, like I was, you are a little behind the curve.
Worse, the pale hosts think you are dangerous. You don't want that. So what do? How much do you know about the channeling spells? I'm going to die, aren't I? That's fine. It's about what I expected. Trent pats my shoulder. He is surprisingly gentle. You came to the right club, kid. The perfect club, in fact. I think it's the reason Niharam referred you to us. Trent pushes the 6 pieces of parchment towards my side of the table. Go ahead, touch one. I survey my selection. The symbols are all strange and unreadable to me. Yet, the longer I stare, the more they feel familiar. I pick the parchment on the far left. Its symbol is inked in purple and azure, bearing a certain clockwise flow to its pattern. I pull it toward me, and then touch my hand to the ink. A high piercing whine screeches from every direction as the symbol erupts in a violet miasma. I cover my stinging ears. The moment I remove my touch from the parchment, the screeching stops. Oh, that was awful. Oh boy, your pact master is lending you a lot of juice. We've got our work cut out for us. What are those things? Well, the one you touched is music. He puts a single finger on the same symbol. Instead of violent miasma, the parchment begins to glow mildly. And in place of screeching, the gentle tune of a piano fills the room. That's incredible. How are you doing that? Self-control. When I first got to Glomrod, one of the professors noticed I was having a difficult time controlling my spells. He's the one who taught me how to make these. When I touched the one imbued to play music, all that came out was sputtering. I had no idea how to push eldritch energy into my spells. It's kind of like I had a car and I couldn't find the gas pedal. You, on the other hand, have the opposite problem. You are like a waterfall, constantly pushing eldritch energy, and what we need is a faucet. The ability to turn it off and on as you need. Why do I have so much? He pauses for more than a few seconds. That's a good question. I wish I could tell you. The truth is, it could be any number of things. Maybe your connection with your pact master is just that much closer than the rest of us. Or maybe your pact master is that much bigger, so to speak. What matters now, though, is teaching you how to control the flow. Get me? I nod. Yes, actually, thank you. So, how do I do that? Kamifuda. What? He smiles. Or do you think Kamifuda cards are tarot? I was told they were trap spells or power, or something like that. That's a simple way of looking at it, but yes, that will suffice. Now, what do you think these slips of parchment are? I look over the slips again. The paper itself is mundane, far from the ornate aspects of the Kamifuda cards. Yet the inscriptions are much more intricate. They are instructions, a shortcut to channeling energy in a certain way. Quick learner, good. That's exactly what they are. Formulate to format your own eldritch energy in a particular way. Kamifuda cards are the opposite. There is already power stored within them,
but it is up to the will to control it, which for you, my friend, is just the kind of training you need. You are saying if I get better at controlling my Kamifuda deck, I'll be able to control my general spellcasting. I wouldn't go that far, but if we want to get the pale host off your radar, we are going to need to show them you can put the brakes on that nuclear reactor you have churning inside you. Get me? Yeah, I do. I flash him a smile. Thank you, Trent, really. These last couple of days I've been... He holds up a hand. Don't mention it, kid. Just show me what you got. Okay. Така, това е моето тесте. Привет. Максимум 6 ритуала мога да имам. Аз съм ниско ритуален човек. Окей, сложил ми автоматично женичката. Show me what you've got. Alright. Bulwark Legendary. Cast Gain Shield 2. Ей, не е много яко, нали? Let me guess. Your spell school is called... is Geomancy. Makes sense. It's a very primal form of magic. Raw power and brute force. Just my style. Unbreakable. The hell? Can only be destroyed by damage. А има ли друг начин? Генерално. Дори не съм знаел за такъв, дори да има. Така. Бахти спамера. Две енергии... Уау, окей, не, това не мога да влезе. There's something about that card. Huh, I didn't think you'd notice. Sharp senses, Tarot. When you've held a card for long enough, the bond between you and its magic becomes stronger. In other words, you become more proficient at using it. Unfortunately, I don't suspect you'll be able to cultivate that this year. Even if you do all of us 100 times. Идеално. Гениално. Добре. Абе, резерв не е приорити, бе, баси. Както да е. Shit. Quake, a favorite of mine. What? Did you think I was going to hold back?
Wouldn't be much of a learning experience if I did. Това е демиджа, който нанася на съперника, най-вероятно едно. Така че Quake 4 демидж ще го понеса. За да не си губя моите точки. Seems you learned a spell or two from Evie. You do well to learn from the others as well. Добре. Голям скъпаняк като цяло. Не съм сигурен дали това е удачно. 36. Окей, това го изключих. Явно работи така, че кръвта, която има картата, се взима от мен. Unbreakable 18. Окей, подаръци. Подаръци ще има за всички от сърце. Чудесно. Това е май късно за него. Окей, би трябвало да го бия. Окей. Изи. Добре. Като казваш доста, имаш преди, че няма да има дуели, но ще има още доста история, така ли? Ами ако вие не бързате, аз бих предпочел да изкарам поне някаква част малко още. Кажете горе-долу какво има, като да си създам очаквания. Пет чатъра са в демото. Аз мислих, че има 3 дуела в демото. Майко! Какво това демо е, хора? Ви... Окей, да. Ами мисля, че тук е удачен момент да спрем. Че то играта не е ли 20 няколко часа? Смисъл, да кажем, че тия мои 3 часа чисти са
Да кажем, че моите 3 часа са били примерно нещо от типа на 2 часа. Игрално време или час и половина, ако някой си чете на ум и всичко е супер бързо. Holy shit, окей. Йоу, това е доста. Okay. 29 чатъра е по принцип. Окей. 5 си е солидно за демо с игра 29 чатъра, между другото. Тук е някакви Ghost in the Shell vibes малко. Beat me on your first try. Така, добре. Връщам се в лобито. И ще пусна още един дуел. Ще спра играта, между другото. Знаете ли какво? Ще оставя музиката и ще кажа няколко думи преди да мина към разговора с авторите, най-вече за да не бъда повлиян от разговора с тях. Бих казал няколко думи за самото демо. Изненадан съм от нивото на английския и определено ме кефи доста, но определено би могло да мине корекция, тъй като видях поне на 3-4 места пропуски. Дори точно преди самия дуел, диалога примерно имаше липсваща дума или нещо такова. Последният диалог на тренд преди самия дуел. И някакви такива неща. И една корекция от някой мега луд човек, който би прочел целият диалог на играта, дори платена корекция би свършила супер работа. Извън това съм наистина много приятно изненадан от нивото на езика. Щеше ми се да има на български. Предполагам, че просто сте насочили към чужд пазар, защото сте очаквали около 12 продажби в България. Имате едната вече в мое лице. Остават ви още 11, си намерите другите 11 купувачи. В смисъл, шегувам се, но горе-долу знам какво е дереджето с визуалните новели, не толкова, колкото с... Дори ако искате по-сериозните картови игри. Определено е странна смесица и ми е трудно да посоча аудиторията за играта, но аз съм аудиторията за играта. В смисъл, аз съм един от хората, които се кефят и на двата елемента, по начина, по който са поднесени. Диалога и сцените бяха интригуващи и въобще не ми... Въпреки, че вървеше бавно, не ми беше тромово, не ми беше безинтересно в никой момент. Самия факт, че успях да си намеря различен глас за всеки герой, дори на първо четене, това е нещо, което... Повечето хора в този канал знаят, че ако си намирам глас за всеки герой, това значи, че са ми и що годе интересни героите. Като цяло бих се заровил повече в картовата игра преди да коментирам нея. Не бих могъл да си позволя за сега да кажа нищо повече. Кефи ме идеята, че кръвта ти е и ресурса за използване на карти, което я прави един вид брояч. И дори ресурсориентираните и пестеливите играчи не могат да са... В смисъл, има баланс. По-скоро виждам баланса, който гони. В смисъл, не мога да кажа има баланс, виждам баланса, който гони. Към това да си пестелив и ресурсориентиран, както нали, горе-долу аз се напъвах да бъда. Но и междувременно винаги си на няколко магии от това да приключиш, особено в последните моменти. И винаги и двамата вървите по една и съща спирала. Сигурен съм, че има комбинации, които могат да те оставят с десетки точки над съперниците, но на първо четене и двамата вървите надолу едновременно и кой ще стигне по-бързо дъното е въпросът. И това е доста интересна динамика. Често казвам, дори не разбрах колко демидж вкарвам на съперника и прочее. Много от статуите въобще не ги разбирах точно как работят, но имах някакъв усет, което е достатъчно добър фидбек. В смисъл, показва, че играта дори да не я разбираш, може да играеш на интуитивно ниво. Което... В смисъл, самообясними са някои неща, което е, според мен,
само по себе си достатъчен фидбек е това. Да, извън това, честно казано, не съм сигурен точно... Единствен по-сериозен пропуск според мен са детайлите, като говорим за детайли от типа, например, както казаха за професор и Харам, би трябвало да беше, че се притиска към решетката. Мисля, че е било възможно. Знам, че е работено на фронт по този начин, но мисля, че може да има как да го направите с фон и фронтлайн елемент, който прямо и Харам да е зад решетките. В смисъл, самите решетки да са като отделен елемент. Просто да ги има тези неща да са пипнати. Да речем, когато говорите за не помня коя беше токата в Де минор на Букстехуда, мисля, че беше. Когато ставаше дума за нея, примерно, нищо не пречи тя да прозвучи някакво глухо в далечината, да речем. Някакви такива неща. В смисъл, тези малки детайли, според мен, биха направили супер много за усещането в играта. Супер малки детайли, супер много за самата игра. И то детайли, които според мен не биха коствали толкова много, без да съм наясно. В смисъл, без да съм наясно колко точно биха коствали. Но това е моето първо усещане. Нали, дявола е в детайлите. В смисъл, знаете как е. Цялостно ми допада динамиката в играта. Цялостно ми допада как са спейснати самите дуели. И цялостно ми допада как се играе картовата игра. С тази уговорка, че за момента поне линиите ми бяха сякаш с една повече. Това е първото нещо, което ми хрумва, нали, като... Наистина не искам много да коментирам самата игра, защото аз трябва да съм изиграл от до, за да усетя баланса и може би 5 линии няма да са много, но в тези дуели 5 линии ми бяха много и спомагат на изкуствения интелект или на теб да избягвате интеракцията, ако го искате. Поне това е първичното ми осезание, че се спомага избягването на интеракция, което може би не е съвсем в полза на играта. Но да, това са най-базовите ми така неща, които натрупах като впечатления. Със сигурност ги казах сега преди въобще да съм видял каквото и да било от авторите, смисъл, преди да съм провел какъвто и да било разговор с тях. Сега ще отворя файла с въпросите. Окей, никой не е допълнил от някакъв въпрос, така че няма причина да седя на файла, така че просто ще набера сега хората и ще ги свържа с нас. Бим-бом. Така. Всичко е точно. Чакай ми да пусна в камера. И ще... Да, сега виждам, само секунда. Ще мине няколко секунди преди хората да я видят, тъй като ще трябва да си направя процедурата с попването на екрана. Discord не е много добър в това да запомня какво си правил последния път в някакви прозорци и прочее. Така... Чат. Това са Рение и Ангел. Представете се всъщност вие. Аз съм Ангел. Аз съм Рение. Рен, просто. Аз съм програмиста и Рени си правеше арта на играта. Заедно правихме дизайна overall. Ако искате с малко повече думи, смисъл предишен опит, някакъв нещо друго, по което сте работили, какъв ви е бекграунда, защо въобще се занимавате с гейминг, това ми е интересно. В смисъл, то е ясно защото обичате игрите, нали? Но как обичате игрите? Ами това е първата ни commercial игра, така да се каже, първата игра, която actually продаваме в Steam. Преди това сме правили доста по-малки проекти, по-голямата част от тях са били в разни гейм джамове или просто странични проекти, които са имали амбицията да бъдат някой ден завършен продукт, обаче са били твърде големи и евентуално сме ги изоставали просто поради невъзможност да ги завършим.
мисля, че се занимаваме с това от вече 12 години. От много малки почнахме наистина. Тогава за първи път се появяваха тези безплатни гейм енджини, като Unity и Unreal. Аз лично не мисля, че понеже като толкова малък нямах някаква формално обучение като програмист, не мисля, че без всичките материали покрай Unity ще да се научи как да прави игри от толкова рано, със сигурност. Иначе, освен нас в екипа имаме още 3 души, които не са тук, понеже доста от тях дори не са в България. Имаме един сценарист Джо, който е от Щатите, композитора Жан, който е от Германия и един приятел Мартин, който е аудиодизайнера, който е от София. Интересното е, че повече от тях ги намерихме покрай проекта и като цяло не сме ги наемали, ами просто всички сме като нали, на RevShare заедно, като просто един голям екип от хора, които заедно споделяха идеи за играта, на къде ще се насочи и така нататък. Да сме доста сплотени като екип, бих казал. А през какви идеи минахте във времето, преди да стигнете до визуал, новел, картова игра? В смисъл някакви другите проекти, избройте няколко жанра различни, които сте минали, защото предполагам, че това не е единствения жанр, в който сте работили. Да, ами то ние сменяме жанр сигурно с всеки проект, който започваме. Дори спомняйки си брейнсторминга за този проект, мислихме да правим някакъв бумър шутър стайл нещо, мислихме някакви роуглайкове, Tower Defense. Аз честно не мога да спомня всяка идея, която имаше нещо с кораби, деца бият. Да, щяхме да правим някаква игра с кораби, която имаше RPG елементи. Всъщност избрахме този проект, защото Просто звучеше яко като пич. Идеята беше все едно Magic the Gathering или Card Game в магически университет. И просто ни звучеше колко, понеже и двамата сме цикали Magic the Gathering още от гимназията. Петците се събирахме просто в един приятел и правихме или драфт, или цъкахме с нашите си декове. И избрахме да минем към Visual Novel, просто защото това беше жанр, който можеше да съпортне relatively cheap, да кажем, да имаме някакво стори към това. Имахме някаква идея, естествено по-големи идеи там, да обикаш за университета и така нататък, но с такъв малък екип толкова. Мисля, че най-амбициозната форма на играта беше нещо като персона, където искахме да имаме 3D училището, да обикаляш с хората, да имаш времето, което тече. Главната лимитация просто беше арт бюджет, понеже само Рение прави всички арти. Освен 100 кусок карти, които трябваше да нарисува портретите на героите и целият юзер интерфейс, да прави моделите, ще да е просто прекалено много работа, мисля. Това е когато тръгне с голямата турба винаги. Радвам се, че не сте избрали да пълните нея, защото ще си остане празна. Как сме виждали в безброй много други проекти. Колко време ви отне от... Нали, въпросът е от Дарсенис, колко време ви отне от идеята до завършването, но допълвайки въпроса от мен, колко време ви отне от първата копка до завършването? Първоначалната версия на играта, нашата първоначална идея беше да направим тази игра за 3 месеца и да я качим fully free, просто в itch.io. И това беше една много ранна версия на играта. Тази ранна версия включваше Core Card Game, не се е променил твърде много от тогава, но имаше доста по-малко карти. И включваше много по-кратки visual novel секции, понеже тогава нямахме dedicated writer, Рението пише историята тогава. Това ни отне 3 месеца, actually, мисля, че за 3 месеца и половина бяхме готови. И след това, по идея на един приятел, който също се занимава с Game Development, който е Виктор, той е създател на Fabled Lands играта, той ни посъветва, че играта може и да се справи добре в Steam, просто като завършен продукт и решихме да я експанднем в следващите 4-5 месеца, при което най-големия upscale беше Visual Novel, самия progression, нали, картата, магазина, където мога да купуваш още карти и така нататък. Нали, там наистина отделихме доста време, понеже играта има много часове Visual Novel сегменти. Нали, цяло това нещо, анимациите, саунд ефектите и така нататък си отнеха бая време. Общо 8-9 месеца, мисля, че имаше някакви интермисии в това време по месец, където не сме работили активно по играта. Играем Kamifuda 1 в 1 кога?
Мултиплеер. Едва ли скоро. Че някой... Не е копено за мултиплеер. Да, не, всъщност може да направим мултиплеер, обаче ще е работа и не знам има плеер бейс, за да оцелее тази игра в мултиплеер. Някой в Discord сервер беше решил да прави мод за Tabletop симулатор. Мисля, че там може да играеш мултиплеер. Някой му е интересно, мога да влезне в Discord сервер и да разбере когато е готов мода. Интересно, че изглежда fully printable, между другото. В смисъл, тотално изглежда готова да си я... Ако изкарате някакъв принтъп, дори в неща като itch.io, примерно нещо, такова, някакъв принт, тотално го виждам. В смисъл нещо, което не е и трудно за изпълнение. На хартия? Да. В смисъл, игрите си изкарате принтъп, бе. Самите карти, информацията за тях е в страни, обаче може да се събере, в смисъл, ако си поиграеш. Склашна арта. Другия вариант е да си има отстрани, да си... Ама не, така ще е по-тъпо, трябва да е вътре. Аз тотално не забера, защото компютъри въобще не обръщам внимание, че информацията не е вътре в самата карта, но ето нещо, което казваш, аз въобще не го отразих. Има доста персона vibes, казва Спектра, което ми харесва. Може, аз често не го забеля, защото мен по-скоро ми напомни на Spike Chunsoft, да речем, в смисъл нещо от този тип неща, visual novel неща, в смисъл да речем Danganronpa или Zero Escape или нещо. Това беше по-скоро вайба, който ми напомни на мен лично, но... Мога да разбера защо ти напомнят. Според мен бакграундите много напомнят на Zero Escape, защото има този пререндерд лук. Рение ги прави в блендър и после ги рендърва. То ние също като се насочихме към visual novel реално, ресърчнахме жанра и направихме нещо по-в visual novel жанра, отколкото персоната. Да. Защото просто референси. Просто какво представлява жанра, трябваше да разберем и да даде повече прилича на тях. А кои са ви основните вдъхновения тогава? Защото ние, в смисъл, това е нещо, което, освен Magic и, както казахте, че искате да го направите като персона, тъй като вие сте ресърчнали някакви неща, има ли неща, които са се залепнали за проекта след този ресърч, да речем? Към Visual Novels? Дори не е задължително да е Visual Novel. Нещо, кои са основните неща, които можете да кажете, това взехме от тук, ако въобще има такъв начин да... Защото много хора въобще не могат да описват начин на работа по този начин. Има хора, които съвсем по друг начин работят с референции. Ако това е вашия начин, ако може да опишете някакви конкретни неща, които са ви дали отправната точка извън Magic, която споменахте по-рано, има ли ги, можете ли да ги споменете? В смисъл... Аз бих казал, че за UX и UI Gwent беше доста solid референс, понеже Gwent според мен... И малко Magic Arena и... Да. Със сигурност, когато започнахме да решаваме проблеми, свързани с това как ще покажем картите, полето и всичко, започнахме да гледаме как го правят другите игри, понеже не искаме да преоткриваме топлата вода. Имат си UX дизайнери, решили са проблеми, с които ние ще се сблъскаме да видим какво правят те. Определено, ако сравниш играта с Gwent, има доста UI подобности. След Aspire също беше. И също и за карат дизайна различни картови игри. Те са едно стори елемента и карта са леко separate reference. По едно време гледахме и Flesh and Blood, мисля, че като механики частично... Когато всъщност механики разгледахме всички чисто визуално бих казал, че повече аниметата са референс, понеже Рени правейки арт, им чуш, че ти си повече по анимета, като... Аз просто ресърчвах жанрата и... Да, конкретно портретите са ни доста стайл Kyoto Animation, нещо като K-On, Violet Evergarden, нещо такова, поне като пропорции и вършило, понеже Ренито е kind of фен на Kyoto Animation. Бакграундите, мисля, просто кайна се получиха с този пререндърд стайл, не знам ли си... Бакграундите се получиха с този пререндърд стайл, защото... Да изглеждат така. Трябваше нещо, което да е малко по-дарк, за да фитва с това, което се опитваме да пичваме като сетинг. И освен това, почнах да ресърчвам при рендеринг на бакграунди и просто така стана. Знам, че много карти бяха силно вдъхновени от разни стари Warcraft артове, като иконки и така нататък. Да, има и такива неща. Не си личи вече толкова референс, като ги слушаш side by side. То е стайл, то е преносено горе-долу. Факта, че използват малко цветове, че са по-опростени. Тая идея, която спестява от Arch Budget също. И позволява да слушаш толкова много карти. Понеже ако отделяш толкова време на карта, колкото един Magic Artist, щехме да правим тази игра 10 години.
Ти ще запари 10 години. Между другото, за това на мен, което ми направи впечатление конкретно за арта е, че светоусенките на front-facing елементи, на хората са много по-прости и изчистени и това много ги кара да изпъкват на фона, което много ме кефи мен. В смисъл, защото много така, лично мое наблюдение, че много визуал новели, които се престарават с моделите, сякаш те в някакъв момент се губят в визуалната каша и това е нещо, което наистина похвала поне от мен. Всъщност е интересно, че го забеляваш, защото това е точно Disney техниката, нали, което си помислих за него, окей, трябва някакъв начин да ги сепарят. В Disney това правят просто, защото е анимация, нали, едни са 2D анимирани, обаче бакграундите им са рисувани. Сега при нас не са рисувани, но са по-пълни с цветове и лайтинг и така нататък. И в Том и Джери винаги знаеш кога нещо се премести, понеже не е част от бакграунд. Ако ще се мести, не рисувам с линии. Нещо такова имаше, да. Като идея до бака май. Да. Представете си, че сме на някакъв купон, аз съм приятел на ваш приятел и ви казвам, много интересно, правите игри. Какви игри правите? Вие искате да ми кажете какви игри правите, обаче знаете, че имате точно 3 секунди от моето внимание. Как описвате игрите, които правите? Играта, в случая Камифуда, как я описвате на хора, които се интересуват, ама бегло, така повърхностно? Правим игри с карти и аниме момичета. Това описва Камифуда, но това е единствената игра, която сме завършили, така че е годена. Което не е вярно за previous проекти, но... Да. Говорим за нея, по-рано и цялостно проектите ни са много all over the place. Ако отвориш itch.io страницата ми, има някакви стратегии, има някакви first person кай на подсалки. Нали. Те повече играта, която правихме преди Kamifuda, по-голямата беше turn-based strategy, нещо като Banner Saga. И тя определено не беше толкова аниме там и нямаше никакви карти. Да не сме много фиксирани върху жанър. Да, аз имах преди по-скоро Kamifuda. Как е описано нов човек? Като игра с карти, като визуална новела или като нещо смесено от двете? Кое е за вас повече? Magic the Gathering с аниме момичета. Това също може да работи, ама... Ако човека знае какво Magic the Gathering, ако не знам как ще спаси. Ако знае по-са аниме момичета. Но да. Поне много ще знае, надявам се. Да. Силно вероятно. Не знаеш дали са отговорили на въпроса. Не са отговорили на въпроса. Спектра пита как се стигна до името Kamifuda. Значи имахме брейнсторминг сесия за имена. Аз ресърчвах различни неща, които могат ни вдъхнуват и намерих, че Kamifuda е вид хартия, който се използваше в някакъв японски ритуал, свързан с запечатване на духове или нещо. Kamifuda беше думата, която ти намери. Не, Kamifuda също беше дума за Kamifuda беше оригиналната дума и Kamifuda беше в артикъла. Вариация за специфично paper. Да, това е някакъв вид хартия, свързан с японската шинто религия, където не знам за какво говоря, обаче просто е по-за да запечатват някакви духове сам шед. И да беше, че магията в картите, което беше оригиналната идея за играта, че в картите има магия, нали, така нататък. После малко и освен това звучи яко, бих казал. Звучи японско, което определено се селва вдъхновението на играта. Че преди това бяхме спрели на едно друго име, което неговия брат ни каза, че е супер тъпо и това ни накара да сменим това име. Кое беше това име? Първото име на играта беше Spirit Shuffle, Spirit, което наистина е много тъпо име in hindsight. Добре, че не спряхме на него. Често казвам, мен пък ме кефи, аз явно не съм от тази школа, но мен Spirit Shuffle ме кефи. Но явно съм... И мен кефши като го предлагах. И мен кефши като го предлагах, ама брат му толкова ни тормозеше, че... реално проекта се казва в Work Heart of the Cards. Ето, това беше working name. Да, working name. Имаш още 100 хиляди думи, които въобще не пасваха. Да. Самата игра Kamifuda, абстрахирайте се от самия... нали, от историята около нея, около визуалната новела, самата игра Kamifuda, доколко я виждате като завършена игра и доколко я виждате като отворена за разширение и бъдещи сиквели и така нататък, в смисъл някакви продължения и прочее? Kamifuda в сегашната си версия е out on Steam, поне като първа част. Подозирам, че има поне още 1-2 пача, коригирайки разни бъгчета и balance issues и някакви такива неща.
Аз вече качих някакви пачове тия дни. Относно сиквели и така нататък, предполагам, че зависи как се справи тази игра. Често казвам, не сме много хора, които биха тръгнали да правят сиквели, освен ако наистина нямаме чувство, че можем да изчерпваме повече нещо като тематика или като геймплей потенциал. По-скоро сме kind of excited да правим различни неща. Затова всичките игри са толкова различни. Но не знам. Винаги е яко да се върнеш към стар проект или стара игра, понеже много от тегавите дизайн проблеми вече си ги решил и оттам нататък можеш просто наистина да се раздадеш в тези неща, които имат с едно по-интересен потенциал. Нали, които дават веднага резултата, които дават продукт веднага. Да, разбирам кой имаш пред. Аз говорих по-скоро, дори абстрахирах се от самата визуална новела. Ти чувстваш сякаш, че сте поизчерпали потенциала на самата картова игра с този релиз. Тя картовата игра е проста, тъй като е замислена за простичка игра. Сега, има усложняване нататък, но той има кап. Нали, няма как тази игра да стигне, примерно, Magic the Gathering ниво, защото тя не е мислена с някакво такова longevity да е толкова сложна. Мисля, че много проблеми в самите core механики биха си проличали, ако тази игра играеш примерно 1000 часа, като Magic the Gathering. Работи за формат 20-30 часа синглплеер игра, но не мога да си представя да... Ако ще правим сиквел, вероятно бихме променили някакви механики. Трябва да се редизайнат някакви core механики, за да съпортват longevity. Точно това исках да чуя. Това ми беше интересно като въпрос. Пак призовавам всички да задават въпроси междувременно. Аз не знам дали вие четете чата, но дори ако четете, се радвам, че оставяте на мен да питам, когато преценя. Какъв е следващия проект, който сте си набелязали? Защото не вярвам да сте си казали, окей, аз направих тази игра, вече всичко край. Живота ми е пълен, няма... Това беше, нали? Да се отдам на живота си като фермер. Бих казал, че на този етап не е много ясно каква ще е следващата игра и с едно в какъв формат, какъв жанр и така нататък. Аз много не обичам проект, който дори няма демо още да го анонсвам, просто после ако реша да го скрапна и да почна нов, ще се изложа. Бих казал, че не е ясно още. Все още сме в период почивка след Камифуда. Камифуда кайна релизна преди седмицата, сме леко изпържени от мадръж да завършим. Не е ясно какъв ще е следващия проект. Спектър пита, т.е. няма да видим в бъдеще друга Камифуда игра с нови персонажи, малко като Yu-Gi-Oh! Аз пак не off the table, обаче бих казал, че ако ще правим друга Камифуда, трябва пак да съберем екипа тук с който сме направили, понеже примерно не мога да си представя някой освен Джо да пише сценария, понеже все пак той е развил героите. Не знам какво ще правим в бъдеще. Някой ден може да има Камифуда 2. Може и actually да успеем да направим Камифуда 2, която да е като персона, както си планирахме в началото с разхождане за училището. Не сме го планирали в момента и се съмнявам, че е следващата игра. Но знам ли. А извън правенето на игри, какви игри играете вие? В смисъл, какво е... Защото много често, когато човек му се освободи менталното пространство, първото нещо, което закачи чисто като игра или нещо, е това, което всъщност е обекта на следващия на следващата му идея, на следващата работна идея. Така че ще ми е интересно кое е следващото заглавие, което ще изиграете или това, което играете в момента. Всеки от вас. Аз, честно казвам, как завършихме играта, доста спуснах това да завършвам разни игри, които бях оставил полузавършени. В момента превъртам Psychonauts, оригиналната. И може би след това ще играе двойката, но не съм сигурен ли ще е веднага. И съм си приготвил да цъкам 13 Sentinels, което е един pseudo-visual novel тинги. Повечето хора в чата знаят кой е 13 Sentinels. От бранд чат сме. Да. Аз лично покрай завършването на Kamifuda не съм цъкал много в последно време. Нямам планове в момента какво ще игра, така че не мога да ти кажа в близкото бъдеще. Нали играш дотичка, бе? Дотичката е просто филър. Трябва да запомня един час да играя една дота. Това е като сандвича си правиш закуска. Това не е готвене.
Просто да. Доста запълва времето в пространството. Трябва да ти фила, да запалиш на цигара. Само за 40 минути. Да, не мога да ти кажа за близкото бъдеще, нямам планове. Ангел да си ги следи, той си ги скеджува. Коя игра до къде е играл, от коя да довърши. Аз нямам такива неща, просто. Наскоро играх Vampire the Masquerade, да кажем, но бях играл и преди. Това беше последно време, доколкото си спомням. В такъв случай нещо, което... Чай, че забравих въпроса, нямам какво стана с мен. Само секунда. Просто ми трябва секунда да си върна мислите, че изведнъж просто спейс аутнах само за секунда, нямам идея защо. Де. Баси. Да, точно така. Като автори, винаги има един момент, в който се усеща, че сте набъркали някакви неща в играта, които трябва да доразвиете до края, обаче си казвате, ако сега мога да се върна, сега това нещо мога да го поставя 5 пъти по-добри основи, или това нещо въобще нямаше да го вкарам в плана. Кои са тези едно-две неща за всеки от вас? I guess от моя гледна точка за програминга им чуш, че някои неща отнеха много повече време, отколкото трябваше за не толкова без да си струва толкова много, да съм им чуш, че овер-енджинирнах някои неща, когато първоначално ги създавах. Конкретно примерно картата, им чуш, че начинът, който работи в момента може да е мега по-бейсик, не само да имаш пътища между местата и някои неща да блокират и така нататък, понеже в крайна сметка не се доразбрахме много с Джол там колко енкаунтъра ще има и на какви интервали. Другото нещо е overall пейсинга на дуели с история. Отново, една идея, нямахме достатъчно комуникация с Джол към къде колко сюжет трябва да има преди даден дуел и има места, където има твърде много стори преди следващия дуел, а пък на други места е по-малко. Ако бяхме планирали по-добре, щяхме да можем да направим тези интервали да са наистина изпипани, така че пейсинга на играта да е по-добър и да не чакаш твърде много между дуелите и да варира повече. Аз за арта предполагам 3D сцените ми се пълно мазало, защото не бях рендървал неща като сцени, като лайтинг. Там бих малко поправил, вече мисля, че мога да направя малко по-хубави бакграунд. Има, това са някакви артисти тъчат, с които примерно сигурно ще твърди, че хората не ги забелязват така или иначе. Аз мисля, че няма значение за бакграунд. UI-а съм доста недоволен на някои моменти, не ми харесва, че е малко тежък. Аз просто имах стари референси, аз имам модинг експириенс от стари игри като Warcraft и съм свикнал с такъв тежък UI, но ми се ще да стана по-добър в минималистичния UI, който правя в днешно време. Просто е по-слик, по-удобен. Ние чуш, че много стъргвахме в overall UI дизайна, защото nowadays игри всички са такива sharp, slick, минималистик, нали, елегантен UI. Докато ние сме цар, ние сме цар UI-а с декорациите, се едно правим някаква готическа катедрала и тук ще има дракон for some reason отстрани върху хелта, който изглежда яко, нали, обаче не сме си планирали лейаута добре в крайна сметка. UI дизайн със сигурност е нещо. Да развия един въпрос, който Дарсън източата. Има ли скрити показатели, които да влияят по някакъв начин на отношението на другите хора? И той пита конкретно, когато избираш някоя реплика, това влияе ли на някакви твои показатели или само ти представя различен диалог? Аз със сигурност забелязах как избирането на реплики или на сцени или на пътища няколко сцени напред има влияние. В смисъл това с басинета, да речем, с корените и прочее, нещата се отразяват. Въпросът има ли скрити показатели или то по-скоро е на принципа на кодови думи, някакви тригъри и така нататък? Смисъл... Значи има, както ти казваш, има избори, които променят текста в бъдеще, обаче има и няколко неща, които под капак се следят от към... те са релевантни по-скоро към края на играта, където се развърват нещата. Имаме branching endings, където мога да получиш няколко различни края спрямо изборите си, като частично тези избори не са само в диалога, ами примерно като стигнеш малко напред в играта, имаш избор с кой герой да прекарваш време. И ако прекарваш достатъчно време с някой герой, минаваш се едно целия му
relationship, един вид го развиваш до края си. Това доколко си развил relationshipите с всеки човек, се отразява на ендинга, който ще получиш, както и колко от optional дуелите си минал също има някакъв импакт там. И колко optional encounter си минал също. Да, в крайна сметка пак се променя текста, нали? Няма какво друго да променим. Обаче не всичко е просто изборите в самата визуална новела. Някои неща са просто какво решаваш да правиш по картата преди да продължиш напред историята. Друго, което свързано с това до някъде, което искам да питам е, има ли, тъй като аз не забелязах, има ли някакъв completion list в самата игра, която да предлага смисъл колко, примерно, различните ендинги човек е намерил и някакви такива неща. И второто е, което по-скоро като предложение, мислили ли сте за нещо от типа на New Game Plus, когато си минал един път играта, просто да ги виждаш тия скрити статове, някои от тях, които са ти полезни за комплитнеш другите ендинги и прочее? Относно completion list нямаме. Аз често казвам, чак след релиса замислих, че някои от доста VN плеери очакват, нали, този вид, нали, както имаш примерно в Zero Escape някакъв мап, нали, на какво си взел. Нямаме нещо такова, но честно казвам нямаме и чак толкова бранчин, колкото Zero Escape, се надявам да не е твърде голям проблем. Може би единствен индикатор на колко ендинга си взел са ачивментите, които май са hidden в Steam. Нали, това не е много полезно там, I guess. Относно New Game Plus, нямаме такова нещо, което да показва тези индикации, въпреки че, както казах, те са не са толкова hidden. В смисъл, ти знаеш колко пъти си визитнал някой герой. I guess може би ще да е полезно да има някакъв UI за тях, просто ни се стори, че твърде obvious и затова не сме го добавили. Добре, обмислили сте, имали ли сте разговори за друга платформа, освен на компютър, да изкарате играта? Обмислили сме, да. Просто компютъра ни беше първи избор, понеже очакваме, че там е по-голяма част от хора, които играят този вид карт геймс. Някакси с контролер не е толкова интуитивно. Right now и нямаме контролер support, просто не ми остана време да добавя покрай другите неща, които правих към края на разработката. Ако ще правим платформ релизес, вероятно ще е нещо от рода на първо контролер support за PC и след това някакъв порт евентуално към PlayStation, Switch or whatever. На този етап няма планове за това. Може би за в бъдеще, но им чуш, че по-голяма част от аудиенци, така не че бих играли на PC, защото там са по-голямата част от всичките тези мултиплеер карт геймс, като Gwent, Magic the Gathering Arena, Yu-Gi-Oh игрите, Shadowverse. Да, някои от тях ги има и за Switch и така нататък, но... Мое чувство е, че би убила на Switch. Особено спрямо PC. Защото истината е, че мисля, че това нали вече лична оценка. Мисля, че таргета ви не е толкова в феновете на Magic и картовите игри, толкова колкото е в визуалните новели. Да, това е така. Това го има. Да, но естествено, в смисъл, това не е като да извадиш един хляб, да го нарееш, да го издеш. В смисъл, ясно ми е, че това е голямо усилие и че просто това питах. И дори не знам дали сте влизали в разговори с някакви издатели, глупости, защото има много ситуации, в които особено ако попаднете на правилните хора, могат да я портнат по адекватен начин, дори те с техен ресурс и да го направят с много ноу-хау, което за ваше е нещо изцяло нов процес. Мисля, тия съпортове и така. От друга гледна точка, това са приказки. Аз нямам как да ви предложа контакта с тия хора, просто питам, защото ми е интересно. Нали? Често казвам, днешно време да портнеш игра паралелно не е толкова скъпо, колкото да правиш това преди 15 години, примерно. Често казвам с Unity, вземеш ли си Nintendo Development Kit-а, подозирам, че спокойно мога сам да я портна за месец и половина. Сигурно, да. И няма такъв гейткипинг, както преди 15 години, може би, където... Даже трябва да има. Им чуш, че Switch пазара, освен че е ужасен за филтрация, е супер фладет. Всеки път, като отворя, не мога да намеря нищо. Да, в момента да скачиш играта на който иде от пазарите, като PlayStation Store, Switch Store и така нататък, е доста по-лесно. Да, определено трябва да разчиташ на популяризация извън самия пазар. В смисъл, не става само да пуснеш и да чакаш за... Това със сигурност.
От тази гледна точка, аз не знам доколко сте следили някакви дали гейминг канали, гейминг медии и прочее във времето. Има ли някакво място, на което искате да си видите, да речем, статийка за вас или нещо такова, някакво, което си ви е било като... Или дори може да не е статийка, може би да се появите в някое предаване или някой канал или нещо такова свързано с гейминг. Нещо, което да ви е било като... да си го сложите в рамка, дето се вика после. На BTV? Не, ще помня. Това ще е на БНТ. Бал ми да мога да видя, че съм направил игра, да се гордее с мен. Това ще е супер. Аз поне не си спомням да съм се замислил такова нещо. Аз честно казвам, че повечето канали, които следа, че това не е играта, която биха кавърнали. Някакси им чуш, че като цъкам... Някакси не съм толкова част от Visual Novel community аз. Не съм сигурен кои са с едно big стримерите или пък ревюри на Visual Novels. До голяма степен тази игра ми беше един от първите по-големи exposures. Играл съм разни Visual Novel kind of games преди това, ама не съм много aware of it. Честно не мога да се сетя аз off the top of my head. Кое е нещо, което по-скоро, така ще го кажа, има неща, които хората разчитате, че няма да ги забележат в играта. В смисъл, ясно е, че ако кажете кое е това нещо, хората може би ще го забележат повече. Има ли нещо, което вас лично, което да е примерно решение на екипа и да е нещо, което вас лично много ви дразни, като индивиди, което, ако сте окей да го кажете, смисъл, ако това не е по някакъв начин против начина, по който работите, чисто като тим и това. Но когато се взимат отборни решения, понякога решенията не всеки е съгласен. Кое е нещо, което примерно вие си казвате, това е... Трябваше да иначе. Трябваше да не са аниме момичета ми, да са, да речем, 3D батки, примерно, нещо такова смисъл. Аз си спомням, че когато решихме да добавим магазина в играта и аз исках да имаме още едно аниме момиче. Понеже нямахме достатъчно. Факта, че Тренд е там и Лун и Куизъл, значи почти половината ни герои са или братлета или някакви изтръпнали пичове като Куизъл. Аз исках да има едно момиче в шопа, обаче Джо каза, че трябва да е някакъв Eldritch Monster. И аз бях много силно разочарован at the time, обаче мисля, че Eldritch Monster е the best looking character in the game. И да спомня, kind of гронах тачтовете. Всъщност, Джо искаше да е някакъв шопкипър. Продавач. Обаче аз исках да нарисувам монстър. И му казах, моля да е монстър и той тогава каза да. Той искаше да е човек първоначално. Нещо такова, той беше за някакъв Dark Shadow фигър. Аз казах, да нарисувам един монстър. Още един изтръпнал наркоман. Да покажем малко сетник, да. Нещо, за което... Когато решавахме карт гейм, имаше някакви struggle. Аз и Ангата го дизайнахме, се чудихме, окей, в този direction, в този direction. Мисля, че накрая намерихме първо компромис между механиките, които посъждахме и така нататък, но аз че искам, това е нормално. Аз дори не мога да се спомня вече там, обаче main discussion point-овете. Да, то просто в дизайн винаги имаш нещо, което е окей, дай да пробваме тайда, и всеки пушва малко към едната, другия малко към другата, после ги тествате и виждате, окей, това май не работи. Нямаше такива страйв сме, тим actual issues, мисля. Аз най-големият ми страйф е винаги да се опитвам да накарам хората, които пишат сценария, да спрат да пишат твърде много. Това е много трудно да се комюникейтне. Когато Рението пишеше и написа флейвър текстовете, си спомням как флейвър текстовете бяха 3 пъти дължината на самите правила за всяка карта. И после идва Джо и му казва, Джо трябва да напише някъде 30 000 думи история и Джо написа 90 000 думи история. Значи, тук има и леко ишо, че когато ние четохме скриптовете, които ни пушваше, да четеш нещо в текстов формат, разликата е доста голяма между просто да го четеш от Word документ и после in-game реплика по реплика да трябва да цъкаш. Това не го осъзнахме, че вие да четеш всъщност е много по-бавно. Мен дори не е проблем. Аз мисля, че като четене не е проблем, има кефи, че играта стана доволно голяма и дебела с история и има доста бранчинг. Но по-скоро проблем беше, когато трябваше да се нагръбим, да го вкараме цялото нещо с анимация. Да, това беше голямо нещо. И всеки саунд ефект на скърцане на врата, който трябваше да вкара в играта.
Дигна бюджета доста significant. Да, това беше сигурно един месец работа отгоре, който не бяхме планирали. И нали попречва на вас песен, което ти спомена по-рано. Малко повече по-трудни стана да го преценим. Ангел спомена, между другото, за такова. Ангел спомена за това, че любимия герой му е шопкипъра. Кой е твой любим герой? Може би не си го виждал, нататък има момиче 7. Мисля, че е готен, защото каза на героя, че е глупак. Има снимка в Steam на нея. Една червенокоса е. Тя се появява малко по-късно, мисля, че към края на демото. Сайт характер някакъв. Е реално. В смисъл. Не е от кор героите. Да. Тъй като това е може би последния мой въпрос, ако нали пак припомня, ако някой има желание да пита въпрос допълнителен, може да го направи. Моят последен, който сега ми идва на прима виста, може докато отговорите ми хрумнат още това, е тъй като играта идва като сблъсък на два жанра, ако вие двамата имате възможността да штракнете с пръсти и да реализирате вашия мечтан проект в игра, която е сблъсък от два жанра, кои са тия два жанра? Нещо, което е съвсем непознато или нещо, което е много познато? Или... За мен това ще е вероятно Immersive Sim и RPG, може би. Точно ще да кажа Immersive Sim, обаче си камаре. Може би ще кажа. Това са жанрове, където бюджета е, нали, тук. Не е нещо много достижимо за индита. Това е много трудно въпрос, защото аз мога да кажа RTS плюс някакво RPG, обаче мога да кажа MMO плюс нещо или... RTS плюс RPG, нали Warcraft? Може да кажеш всичко, това е ценното на въпроса. Да, в смисъл, че бих гол на one or the other direction. Примерно една от любимите игри е Mass Effect, обаче също една от другите ми любими игри е Warcraft. Те са в тотално драстични жанрове. Не знам, в смисъл, може би нещо като Mass Effect. Просто избери да. Да, окей. Да кажем нещо като Mass Effect. RPG плюс. Това е просто RPG. Добре, RPG плюс. В случая ще трябва да е Immersive Sim, да кажем. Това ще е най-добре. Защото ще се миксват добре някаква heavily story focused игра, обаче която също има много яки механики и да вкарва в сетинга. Окей. Сетих се за един последен всъщност, който едно време, когато водих предаване за рок и метал музика, задавах на гостите си и той е удачен и за сега, защото не е пряко свързан с нея. Той е много свойски въпрос. Ако сега вие бяхте от този край на камерата, аз бях от другия, какъв въпрос, по-скоро ако вие бяхте от този край също, какъв въпрос бихте си задали и как бихте му отговорили? Аз знам, окей. Какво е едно нещо, което сте се постарали за него, обаче повечето плеери няма го забележат? Това е въпросът. Моят отговор е... Аз ще кажа две неща. Едното е, че с цел портретите да се блендват по-симлеси с бакграундите, материала на портретите се сменя спрямо сцената. Да. Когато имаш някаква зеленикава светлина, портретът ще е леко зеленикав. Повечето визуални новели не го правят това и за сметка на това на портретите изглеждат само с залепени като стикери върху бакграунда. Значи гордея се да кажа, че това аз го реквестнах и увеличих работата на програмистите си, както винаги за всичко постоянно. Айде, моля да имаме това. Аз бях леко против това, защото ми се стори някаква глупост, никой няма да забележи. Обаче според мен просто изглежда добре като крайен ефект. Не съжалявам, че го направихме, пък и не беше толкова работа. Другото нещо е, че когато си местиш мишката в шопа, картите се клатят. Това съм много горд с това нещо. И... Анимацията е негова. Hold driven. Нямаше работа за мен, перфектно. Третото нещо е монетата. Монетата, която се хвърля. Която се хвърля в началото на дуела, и анимацията е изцяло в кода. Няма никакви анимации на ръка, там глупости в Blender и в Unity. И всичко е изцяло от кода. Аз казвам, в този момент се завърти с толкова градуса, забавяйки се тук и in, out. Да. И най-интересното, аз видях и му казах, окей, тази анимация е actually okay. В смисъл, направя си числата както трябва. Да анимираш с математика е нещо, което сигурно не си струва усилията и плеят няма го забележат, но окей, аз ще кажа тогава. Прозорците, които правих на сградата за мапа,
един огромен 3D модел, редих прозорците и рамките и някакви такива глупости. Това на големия замък? Да, който се вижда в мапа, замъка, който е, той реално един 3D модел от много далече, погледнат просто. Трябваше да го мърнем, за да мога да си направя слоевете и така нататък. Се гордееш с прозорците? Не, да, мисля, че се получи яко. Когато правих 3D-то ми беше приятно да си правя този 3D елемент. Ама никой не забележи. Сега ще ми кажеш, че ако зуминеш има някакви декорации по прозорците. Не съм тъп все пак, не съм си губил времето. Okay. Просто отделих време за това, което може би трябваше в 2 дена накрая да ги цъкна. А ако ти трябваше да зададеш въпрос, какъв би бил той, защото ти избегна въпроса реално, ти отговори на неговия. Окей, да, право. Какво да си зададе? Честно казвам, нищо не ми идва. Знам, out of idea съм, sorry. Окей, няма проблем. Добре, аз наистина съм изчерпан за въпроси. Ако искате, кажете ви някакви финални думи, чисто като за това. Аз отново, нали, приветствам хората да си вземат играта. Аз лично ще го направя директно след стрима, тъй като наистина продадахте ми я. Не само, че ме продадахте с думите си, ми я продадахте още с играта. Играйки, предполагам се е проличало, че ми допадна. Сега, кога ще си изчистя беклога и кога ще успея да изигра, не е сигурно. Най-вероятно ще е в края на годината, може би е началото на следващата. Но ще ви дам и пълна обратна връзка, когато го направя с най-голямо удоволствие. Сега ще пусна и линк в самия чат за хората, които гледат самия стрим. А пък вие, ако искате... да, пуснах им линк директно за Steam, да. Само секунда. Да, вие кажете междувременно някакви финални думи, които имате. Аз бих казал, който му е интересно, мога да пробва демото първо, да види ли играта е за него. Демото, както видяхте, е доста дългичко, ще стигнете до... Сигурно ще знаете ли ви харесва играта до края на демото, няма да сте разочаровани, ако си я вземете след това. Искам да ти благодаря, че ни покани на стрима и че изигра играта. И сигурно преграхна след толкова четне, понеже не снимаше бая диалог, нали, ама като гледам в игри си цъква и като ще го voice actors, да. Да, то е par for the course, в смисъл тотално каквото очаквах и на този етап вече имам навик. Но да, аз ви благодаря пък, че дойдохте да... Не дойдохте, нали, в кавички дигитално дойдохте да си поговорим. В модерен свят живеем. Ще препратя зрителите на някъде, вас ще загася разговора, за да няма странични шумове, после ще ви пиша няколко изречения, но да, ще препратя така зрителите на самия стрим на някъде към някакво друго местенце в Twitch. Естествено ще пусна един финален шоудаун, само че ми трябва подходящ фон от саундтрака на играта. С толкова много ботове, които рейднаха канала преди някакво време. Не знам какво стана, имаше някакъв бот рейд. Ще ме интересува дали някой от нашите хора ще успее да бие всичките тонове принита, които рейднаха канала. Това е класическа битка стил Nerd. Толкова от мен за днес, толкова от демо ден номер 15 за днес. Благодаря, че гледахте. Бъдете с мен и следващия път. Следващия път ще бъде най-вероятно утре, когато излиза Shovel Knight Dig. Ако Shovel Knight Dig не е излязла по-рано, най-вероятно ще се наложи да... за малко някой наш човек да спечели, мамка му. Та ако не е излязло достатъчно рано, ще почна събота и неделя. Междувременно работя по записването на дизгая, разиграванията ми, работя и по други неща офлайн, по печелившата ръка. Да, между другото, не съм сигурен дали още сте в чата Ангел и Рение, но на много места се смях на концепции, свързани с сторителинга на играта и прочее. Причината е не друга ми тази.
хвърлете едно око на видеото. В смисъл, рекламирам го не само, защото е моя, защото е готино като цяло, но хвърлете едно око на видеото и ще разберете цялостно защо защо се смях на чисто тематично на играта. Не е заради самата нея, заради едно съвпадение с нещо, което аз самия правя. И като казвам едно съвпадение, преди едно много дебело съвпадение, но света на идеите е необятен и всъщност не на вас толкова, колкото на хората ще изрекламирам едно видео, което съм правил преди. Което идва в подходящ момент сега. Нали, идва да споделя това видео конкретно. То е правено на английски, защото беше правено за международна аудитория. Едно от малкото в моя канал, които са правени на английски реално, но споделям го за всички. Това е видео, в което в общи ни казвам, че вдъхновенията и като цяло не са толкова лесни за посочване и как всъщност две идеи могат да дойдат от различни места и да продуцират почти един същи продукт в много отношения. Тук става просто най-вече за флейвъра, който има играта. Това е всичко от мен за днес. Нямам някой български стример, който следя, който да стрим в момента. Затова това, което ще направя е, както винаги си разгледам листата с активни в момента стримери и да проверя кой ми допада най-много, за да ви препратя на там. На първо четене виждам само неща, които не ми грабват окото. Sure. Ами, Хорхе БГ изглежда, че играе Stray. Така че ви пратя на там. Stray е игра, която аз тотално съм пропуснал. До утре, Стефичо, ако въобще се умея да стримвам утре, както споменах, но да, ако успея да стримвам утре, ще е Shovel Knight Dig и ще стримвам на практика седмица и нещо. Рейдваме Хорхе БГ, ще гледаме Stray, котенца. Това беше с котенцата, надявам се да не съм се изложил. Толкова от мен за днес. Бъдете готини. Чао, чао и до нови срещи.